Your Royal Highness, Crown Prince Tupouto'a, Crown Princess Sinaitakala, the Honourable Prime Minister, Honourable Ministers, Honourable Members of Parliament, Honourable Nobles of the Realm, Honourable Delegates, Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, all protocols observed. Welcome to the first session of the National Development Summit, a platform for the people of Tonga that will be instrumental in shaping pathways for the development of the country's future framework for sustainable development for the next decade. Ko e tala Fakatapu e kua osi hono a whaki, pia mo e lotu le leo e pongpongi ni, pia ko ukole ke uhuwhanga atu ai, kai ata mo au ke whakahoko whatongia atu, ke whakahoko atu ai konga uluaki ko eni o e tau polo kalama ki he aho ni. For fola e whala, kai tala noa e kāinga. Pea neka ho tau lau maari e, i he otua ko ho tau whakamo ui. He kua ne awhei tau lalo mai ki a ki tau tolu, me a vale ko ene kaunanga. He whakauta mai ko e ahoni, e kamata ke lau, au ko e monu ia, e he ngahi tau tangata. Ko e monu ko tau lawe ai, i he whainga maari e, i he mei tau e hongo fulu, ko tau situa me ai, hiri hono whakahifo, pea whakahoko, e ngahi ka veinga ngā ue, ke he kehe ma e langa whanua o Tonga, me he tau awhi tahani ma, ki he wawhi wani maini, ko tau au sia he ahoni. Setting the scene this morning, in this first session, there will be two presentations. Firstly, from the Honourable Prime Minister, and secondly, from the Asian Development Bank. Honourable Dr. Eke will be providing an overview of the last decade's framework, how it was impacted Tonga's development and what it means for the next decade. Te tau kamata behe pongpongini, aki hano vahe atu he tangata ikparemia, Honourable Dr. Isaac Eke, e ngahi me alalahi, ke whai hatokanga ki ai he pongpongin whekauak mo e langa Fakalakalaka ai whanua, he tau e hongo fulu ko osi, pe mo tau hanga ki he tau e hongo fulu o ku hanga mai. Some housekeeping, hili ai mea ai ekpalemia, e hoko lewa ai presentation, e whai atuia e Ms. Tipik Tashani, me panget Fakalakalaka a Asia. Hili lewa ai ongo presentation ko ni, e o atu lewa e whainga maalie, ka inga, ke o mai haa mou komeni, pe ko haa mou whehui, whekau aki, moe hala whanonga ne tau whou mai ai i he Palani goni ne toki osi. Ko iai koe whou ngā ia. Kia ki mou tolu kong mou mea mai he ope, o ku iai whoki ai live stream uk whai atu, whamole mole pe kai o mai ho mou ngahi whehui, pe koe komeni, i he whou ngā whakaapa ke o mai ia ki he messenger, ai pēsi Facebooka, ai PM Press. I now like to invite the Honourable Prime Minister to take the floor and make his presentation, and we will continue the program from then on. Honourable Prime Minister, the floor is yours. Ko kore pe ke u whatape ke tama Prince Kalani, Tupouto'a Ulukalala, pe ke tahine Princesi, Sinaitakala. Ko kore ke huwhanga pe Fakatapu, kai tumai whainga maare ko ni ko kamata eni, o e tau po tā noa, po wholai whalaka whai tā noa e kai ngā ihe. O kamata ki pe e tau wakai ki he Palani koe, nane o mai e ki tau tolu he tau hongo fulko o si, wanoa tahni ma o tau me ke hon. Aia te tau wakai pe koe haa e ngāhi te whito i tau mua. Na ia ai Palani koe ni, mo e whaunga whakotu'utu na e whai. Pe kai ngā tau whai ai wakai koe haa e ola na e hoko, na tau mau he wha taimi koe ni, whakaluku fua pe. Pakai ngatai ko hare son te tau wako me hen. Ko ha mata mama na e hoko, ko ha mea ke whakarerei, pa tau whanonga to e ke kahau. Ai e koe me ai e whate whito me ai, e ki whahoha a koe ni. Whilawe mo e whanonga na e whai mai, i he tau hongo fulko o si. O si e isune o e tau ni. Sa koe ulaki pe ke whai e wakai ki he taumua koe na e whakutua ki koe ai Palani. In fact, I'll be talking in Tongan mostly. But the presentations, as you know, the language is English, so I will be switching back and forth. But
I think the point putting up there is English, and I think Bobby is sufficient to explain. But I will be most of the time because of our audience, mostly Tongan. E koe mea ulaki pe koe he koe hae tau mua koe na tonu ke iai, ke hoko ia koe ne tataki koe e tau langa Fakalakalaka. Pako tui koe mea nia o ku tatawa e whunua kotoa pe, na tau osi, na koe ngai koe nila whai tānoa ia e ngahi sektoa takitaha. Na bea wharpaanga tānoa sektoa takitaha, iho noa taha wha. Pe aspe koe e koe mea pangona ke lava mai wha tau whakataha pehen. Ke mai e ngahi whakaukau koe ngahi sektoa takitaha, pe tau tuku tānoa ien, ka koe mea ni na iai, ai poupou pehe, koe mea ni tene tuku, ke ne tataki, ai tau mua koe, ke au sia koe, e Palani hongo fulu ko ngata i tau ni. Ai a koe tau mua koe ke ni, ke Fakalakalaka. Ai tuunga koe nofo oi kakai. Iha tuunga o toi maalunga ange, pe kai ngata ai, ke inase e taha kotoa, pea ke lava, o matauhi ki he kahau. Koe mei koe tau mua ai. Toi hiki ange tuunga e nofo, ke toi tuunga, au toi lerei ange, pe kai ngatai kau e taha kotoa, pe kai ngatai lava matauhi e tau whanua ke kau. Koe tau mua ea koe nai whotu. Pe ene pe he rewa, koe whehui, koe hae whonga ngā aue te tau lava o whakahoko aki ai ngā aue koe ihi whanuan, kai mai tau mua koe ni. Ene mahu inga rewa mai kua pau, ke kau whakataha ai pure a ngā ia, pe mui ngā hikup kotoa pe ihi society, ihi hono, ngā wei o ngā whatongia koe ni. Pe ene pe he rewa, sai ka pako e tau mua ai. Ko hae ne whakawhelawei, pe moi mea aku mahu inga ia whanuan, mea aku tau mahu inga, tui kia whanua koe ni. Pana whakawhakainga pe ni, ke moto e whanuan. O tua, mo Tonga ko hok tofi. Ko mea ne whakatau mua ai pe, ai ka venga koe ni. O tua, mo Tonga ko hok tofi. Pe whakatau mua pe ki ai koe langa whakalaka koe ni, tene hanga toi pātolo aki, ai tofi koe ko mahi o tua mātonga. Ke toi tauhi, ke toi lele iange, pe matauhi koe uhi koe kahau. Pana whakatūre vai ngahi mea lahi e fitu. Ke hoko ia koe poupou. Ke hono ngā wei koe, o tau mua whakalukufua koe, nai whakatū. Ulaki, ai e tūnga whakaekonomika ke alu moe taimi, pia longa mo ui. Mea ulaki ia. Longa mo ui tūnga whakaekonomika. Ko hono hoko, taim kou tau whai koe, ai langa Fakalakalaka, pau ke Palani sipe, tau tokanga ke ngai whanua. Tongatapu ni, tau ngai whanua, mo ngai kolo koe, mo ngai motu, mo ngai kolo uta. Pau ke nau Palani sipe. E ko hika paha tai Palanisi ai ni tai whea maari. Ko koloa ko pau ke tau mau, pau ke tau inas tatau be ai. Pe kai ngā tai wahe tau e ngahi whainga maari. E ko ngā hanoa. Pa hono tolu, mahu inga ko e teu tangata Tonga. Pau ke mau he tangata Tonga e matao tau ange. Ko hika mau he kau ngā ue mo i kakai whanuan e matao tau. I he tau kei pa moe a ko mo ngahi ngai ko ia. Tena hiki a Tonga ki o lunga. Pa taimi ko ia, ke na panga maari pe tokanga ke hui whawhine pa mo hui tangata. Ka pau ke mahu inga hiki e tōnga e ako pa moe tau kei ke hui ka tōnga ke ne lava mao, ekonomika au toi long mo uiange. Pakai ngā tai, mahu inga au pita ke toi whai wakai ke pūrelelei. Mahu inga au pita. Koe pūrelelei o kai pau ke whai whakatau me lao, tari oi ki pūre anga ke wharearea. Pakai ngā tai, ke tau whai to tonu mo ngahi mea koe. Ko pau, koe me ea tene hanga ko hai aki. E whai whatongia koe, e whai, pau ke tau, a whakahoko aki, e pulelere pia me tue lao ke tau ngāki ai. Ko hono hoko, maho inga pite tokanga ke ngahi infrastructure, ngahi ke he hala, koe ngahi mea ke he wafu, mo ngahi mea koe ia, me ngahi whare ku tau mau. Kai ngā tape hono langa, ka hono tauhi, koe taha whoke paloparema, ai mea kono tauhi, mo mea ke peke wharen kei whakawofa pe. E kau tauhi api. Maho inga ki hono langa, pea mo tauhi. Pe kai ngā tai, ngā ke teknolosia. O mai e teknolosia koe ko alu pe ko ngā mo teknolosia, ke tau lava ngā ue aki, i tau ngahi ngā koe aki tau tolu. Peko hono ono, pau ke to tuangai kina, whai pe langa Fakalakalaka, tuangai kina e atakai. Pau ke tau ngā e kohi, mo mea i pe, koe hao koe ni ai whiririwaki ai ea, pe kai ngā tai, koe tau kere kere au sisi, hao e tahia o ave e ia ai kere kere, mahau inge whai tuangai kina ki ai. Ke whai pe langa Fakalakalaka, tuangai kina ngāwele rei aki, ai kere kere, ko tau mau, pe kai ngā tai ke lava matu waki. Ai taau koe ni, ai whiririwaki koe ni ai ea, o lahi e ngai matangi mo i ngai mea pe. Pe kai ngā tai, mahau inga ko pe, ke tauhi pe ai whonuan, sovereignty e whonuan. Koe whonua tau atai naen, ko pau ke kei puke puke, ai malu mo i tauhi ko ia.
Ia ne pe rewa, mai ki whakatata koe ke ne hanga o whakahai mai. Ai anga koe o Palani. Mau hiki whak mai whairea koe Palani. Koe whairea koe ngā ki muana ngā ki whairea koe Palani. Tai minu mauriria whairea koe ia. O ia, koe Strategic Development Framework. Koe inga Development Framework koe whaunga. Koe hanga puke kātoa ai ngai kup kotoa pe o he whanuan. Nau tol kotoa pe, nau ngā ue i he whanuan, mo ki nau tol koe muri. Mai ai fo i whaunga koe ia. Ken hanga puke a ki nau tol. Ai a koe whanonga mai koe ni he tau hongo fulko o si. Na e whai ai whakatau mua koe hui, koe toi pātolak, mo whakakalaka nge mo ui koe ai kakai. Pea kau kotoa ai, ai kakai kotoa pe he monu ia, pea kai ngatarai lava matau. Ai a koe mea ulaki ia. Pa koe hoko, pa koe whakawhenā pas, koe Palani, tene tatake e ia, e ngau e pure anga hene vahe koe o paanga kone mau. Kua pau ke tataki e he Palani, ai vahe koe o koloa, pa moe whainga maari e. Pa kai ngatai, koe tau moana e pehen, tau hongo fulu foki, ai Palani whakaluku fua. Koe Palani koe, potunga he potunga ene, ai tau e tolu. Mue ko nau Palani tau e tolu, tau e whaani, pa kai ngatai, kutoe mo nau Palani whakatau, o whae koe pachedi, ai toki aski lalo he tau koe. Pa koe whakakau nei pehen. Potu ngawe ko toa pe, ko pau ke mou ngawe whakataha me sektoa ko mou ngawe aki. Tau pe koe ngowe. Pau ke ngawe whakataha potu ngawe ngowe, muki nao tolko ngawe ko he ngowe i tua, private sector. Pau ke mou ngawe whakataha, ko hi koe haha mou ngawe koe ke whai, ko hai whatongi a whema o me pureanga, la o me polisi, ko hai whema o ai kakai whanua, pau ke tau ngawe whakatahai. Kai ngatai, te te hao pe mo pau ke tau ngai whakata o kau e pe mo ngai tūku i kolo. Ko hui koe ngahi tau mua koe fitu na i whakahoko koe i kamata. Pēne pehe rewa, pau ke hu mai Palani whakata o tolu koe kope pleno ku te utohe ngai potu ngawe, wange whare area, ko ne hanga poupou ia koe e nau estimati. Ko hui koe estimati ko ne hanga tuwhai e paanga, ke ne hanga whapaanga ke au sia ai kawenga whalu fua. Tau e tolu, ko hui koe tolu, pau ke whilawe ia, pau me kawenga koe whakalu fua tau hongo fulu. Pau ke nau whanonga whakata. Eko tau taha tau a tau tolu pau ke nau whanonga whata o huu whataha pe ke mau e tau mua koe ni. Pea toki tuwhare vai a estimati i tau ko osi. I tau takita. Ka koe whehe ui, na e lava e whui mea koe. Nga koe mea te tau wakai koe. Na e lava. Sai pa koe mea ni koe na e whai amanaki. E pehe koe whakotuu koe a whaunga koe. Palani. Ko pau ke koe tau mua koe pau ke nau ngā ue huu whataha. Ki he whatongia mo e whakamamafa koe ton ke noi. Sektoa takita, huu whataha, ue mo vete, huu whataha. Ko hui ko si koe, a kolou tau mau, huu whataha iwi, ko hui iha mea tene lava ai, o ririu, ai tūnga lolotonga, ka tūnga utoilere iang, i he ekonomika, sosiare mo tūnga nofo. Pakai ngatai, koe whakafuafua koe ni, i he whaunga koe ni, ke ngā aue ngai kup kotoa pe. Pure anga, ngai sektoa ki tua, siasi, tātoa ku tau whelame ke kupe fitu koe. Koe whakamuna e pehe, tonu ke ngāue. E koe whaunga koe ni ke tau ngāue ko toa koe hui ka lava ke ne mau. Ai tau mua koe ku tau ia koe hui koe kakai. Sai pia kaumba me ngahi Palani, ngahi potu ngāue me ngahi kolom, ngahi tuku i whanua, i taha. Pau ke nau ngai whakata. Pakai ngatai. Pau ke alu potu ngai takita, o sai ene tau mua. Ai e nai pehe, tau mua whakaluku fua, hao rewa ngai tunga whakasektoa, pia toki alu i whai whakawhelawe, ai potu ngāu i kuhai ne whelawe, pia mo kawinga lahi koe fitu. Ospana toki alu rewa ke ngai potu ngāu, me ngai konga kupu ki tu, private sector unau whengai aki. Koe whakamu whukia ngāu i whata, huu whataha pe, ai ngāu e. Ai e praene pehe, koe tala whatongi a potu ngāu e. Tau be, ka pau koe potu ngāu e, potu ngāu koe na toa ngai, ai whakawhetau aki, me langa Fakalakalaka wha ekonomika, MTET. Pau ke potu ngāwe ko ia, ko no whakatau mua ke, toko ni e private sector, ke mo uile rei. Pa ene pehe, ko ngahi division koe, mo ngahi kupu koe loto potu ngāwe, ai kātoa e ngāwe, kau ngāwe, ke nau lava ngāwe, ai fui tau mua koe. Kua pau ke nau hoa, whekau alignment. Koe fui tau mua fuk, pia tok, koe osi koe Palani. O atu moi pacheti, pia mui rewa, pia fua koe me ola mau. Na e atu e ke lava tanu hahala, mita e tolu, na e lava tanu hala koe ia. Na usai hala koe a tolonga, pe ko ospe hau i ke tahai o mau. Pau ke ne mai e mea koe ia. O whatatau pa moi paanga ia. Peka pau rewa koe mai ola koe ia. Koe harewa e mea koe o tau a komi ai. Na ton ke toile lahiang e mai varita, mo ngahi mea pe, pau koe, mea mahu inga ia. Ke pau ke whahano wakai. Ka koe wheu i na e whai.
Ko tu ko ngai mea ko te tau ko whakaamu. Paka ko no ko pau ke tau ngai Fakataha. Pau ke ngāwe Fakataha ngai kup ko tope pure anga mo kup whikau aki pa pehe ki nau tolu ko ngai whanua no to ko ni mai. Pau ke tau ngāwe Fakataha ko hui ke ngāwe mea ko ni. Ai ko ki Fakataha ta pene hala whanonga. Ai mea ko is whakahua aki ai. Pau ke tau kamata pehe tau Palani. Hangu tau ka mea ipe. Mea ko tope kamata hai Palani. Koe wholofola pena whahe o tua ki Isileri. Ki mua ke mo o tau laki Palani piku tō lahi o mo kau tau. Ki mua pia mo toki o whae tala tau. Ai koe mea ta tau pe ki i hen. Pako tu mea ipe hoi ki mo tōlu. Pau ke tau laki Palani. Ko hae ngā te tau whai. O se kai whakotutu. Ko hae rewa mea mahu inga. Ai koe ku parity e pure ngā. Pau ke siwe pure ngā ia. Ke ngahi ngā aue koe mai me ngai sektoa takta. Pia mai rewa ia Fakataha. Pako hange ku hao koe i he whokengi he mea koe. Tau mainstreaming ko ngā mai Fakataha. Taim ko hao ke pacheti. Mai ka toi Palani e potu ngā aue. Wha mai me he au sektoa. Wha mai potu ngā aue. O mai i he pacheti koe pure ngā. O angi wharerea ke tari. Pia kai ngā tai. Koe whaunga ngā aue pau ke ngai Fakataha. Ka pau ko ha polisi ke o mai ngai business mei tua. Pau ke whainga maari e. Ke nau whiawhia o mai peo resisita. Pia lawarewa. Pau ke sisi. Nu whanga ngofua e whaunga ngā aue. Ke wawe. To tonu pe mo whakalao. Ka ko pau ke lava o whaka ai ngā aue pia pehe ke he langa ngā aue. Sai koe mea mahu inga whokien. Koe langa Fakafonua koe na tau whai. Ai na tau ai. Ko pau ke whakawhiho nake mo langa whakaloku whakamaman lahi. Ai koe hiko koe strategic development goals. Ai koe nene kamata ia he osi he wanoa tolnoa. Tau tahanimain. Ai na tau whanonga whakataha mai pe me wanoa tahanima. Osi ne he wanoa tolnoa. Kana whakawhiho nake pia Tonga ni ki he mea whakalukufua pe ku tau whenā pasi. Koe taimi koe na whaawai Palani koe ni, nā tau whenā pasi tuku ke he konga ta. Koe konga koe na kai ke ai whamamawha i he tau Palani, ulak pehe, ai mea koe masiva. Nā pehe au Tonga ai au koe ke masiva vewe ia. Kana e osi koe whakawhiho nake men pau ke tau ai e mea ke whae Tonga kina masiva. Pia whakakau mai rewa i he taimi nei, koe hui ke mahino ke whakakau koe he tau Palani. Kai ke? Ko tau langa whakalala koe whonuan, pau ke tau toi sio pe ke langa whakalala whakamamani, ko hui ke, mahinu tau whanonga pe i he kauhala pe taha. E ko hui koe ngahi toko ni ko, whingai aku mga whanua mei muri, o kum hau whakataha ia, i sio whakamamani lahi, pe ko ni hau kou tau whenā pasi, paku hoko rewa ia, o tau whae toanga i kina i he mea koe ni. Sai, koe tau whoki mai koe ki he ni. Koe mea koe nau tau whakaamu, ko tu ke mea ia ka venga. Nā e whai e mea koe ni. Ngahi lao mo ngahi mea koe ni. Ko nai pia ngai mea nai lava hen. Ma hino au pito fo i haa koe ni he tau wanoa tahani make wani ma lohi au pito. Ai toka ngai kina mai ki he Fakalakalaka o toka ngai kina whiriwa ka ea. Ma lohi au pito toka ni mei muri me ngai. Tatau pia ngai kautaha whi ngai aki mo muri i he nau teke mai ke mahino o lava e Tonga o matu e kina ai whiriwa ki mo ngai whakatamaki whanatula. Ai ngahi lao, mai mo ngahi paanga, pia lava ke whai, ai whatongia o hangai pia koe tau mua na tau whai. Langa Fakalakalaka, o kune hanga whakatonga ngai, ai na pangapanga maria mo e atakai, pa mo e whiririwa koa ea, lahi au pito e ngāu ki, pa kos lahi ngai ngāu gen. Lahi au pito e ngahi lao, mo ngahi polisi, ko toi pen ke whakahoko, ai ngahi whotutu koe ni. Pekai ngatai, whokenga. Koe pia mo ngahi sio ki he tuunga koe ni, koe mea whokenai hako, lere pe ngahi mea, ko toi lere pe mo ngahi, Fakataha ia nau tolu i tua. Kamai me ngai kautaha koe ni regional forum koe ni IFC. Ke whae toka ngai kina ke whakatau aki. He kau hui, o mahino koe mea koe whakawhetau aki. Koe ia tena hiki aki i koe, haki aki i koe, ai mo ui whaka-ekonomika o whanua. Aina whae mo toka ngaki ai. Ka te tau lau posi hoen, ke he exportu awhe whanuan. Mea ni o kuhiki o lunga pe ku tatau ai pe. Pa koe whehui, ko haa mea kupehe ai. Ate tau toksio ke kanai, lahi au peto u polisi, ka koe whehu ia, mea ni o ngāwe ngahi mea koe ia. Nā si ai bilateral trade agreement ai nia, nā si ai whetau ak mofisi. Nā lera tu pepa koe ke toi hoko ia. Ai ai hene pehe, whemau ke toi whahawhingai ak mo i kaungowe, pa pe ngahi whanua koe no la whakatata, ma whakawa mai na ngahi marketi, ko hui ke toi lava, ke toi whai hano ngāwe. Pa mahoinga pito pa mo i ngāwe koe ni pa mo i development, ngahi whanua, I mean, we thank all of you who are actually here. It's a very essential strategic partner who have been with us all along. But mau acknowledge pe and now ko mea kong mau inga ia I heni. Ke pure I Tonga ai mea ko ia. Ke mahino hau katoa ngai toko ni o alu
ke he mea ko o mahu inga i a Tonga. Te koe ta mini hau e ngai toko ni pa mofere. Pa mahu inga ko koe Palani ko ni ke nanga o mai e ngai paang ko ia, ngai koloa ko ia o whakafahu watahape ki he mea koe o tau whea maa ko e ki tau tolu. Pa ko tuko taha ne mea na whakatoanga, wai be taim na malo, wai taim vai vai. Ka mahu inga o beto e ngau mo ki tau tolu, ko hi, e koe be taim ni ko mai mo nau, tanga nau wakai mai ki te tau tolu, pa ko nau whea peo mai o tau whea ngā talano aki. Ko anga nau wakai mai, mo anga tau wakai atu, ke he mea koe ke whai. Ka whea ko pehe kau au pito ki nau tolu, i he tau te whito ke he mea koe koe pati support. Mea fo o ia. Talo koe ne hoko, wafe mawalu, ai hoko koe, ai financial crisis koe Amerika, fuafua taimi o kamata mai, pia koe pehe koe, hufanga le rei a Tonga o mai ke hon. Ka ko hui koe wheriri waki, ai anga koe, ai whetoko ni ak me ngai whanua, nau pehe wheriri waki, kai ngata pehe whakapaanga, ha project ma Pokalama, mai mua sirin kihe, Pokalama patset tokon mai patseti, pa ko ihe pure anga ai kane mau, ai tutun, ko whe me awe ka teki nau tolu, mea fo ia. Ka ko tui ko hi ko nau whakamuia, ke tokoni mai ke tau ngawe i koe o tau mua. Sai, kana ere wa moe wakai, ko pau ke wakai, whe whanonga mai. Kana whai ki wakai waftahiwa. Ia ngā koe whaunga ngawe. Mahalo koe ke fuhale rei atu ki hen. Ka ko tui tukat pe toki tuwha tu pe, ai mo slide koe ni, ke mo mea ki ai. Koe mea kou lanu mata, sai koe whakawhie maari e ia. Lanu mata vai, o ku sai pe ka whie mau ke whakalerei. Lanu e ngenga, o kai ke fu sai, ma alo pe, koe kulo kula, fu kovi au pitu, koe ke sai. Pea koe, mea koe nai osi, te kia halawa. Mo mea mai pe, ki lahi pe, koe pe lanu mata, ki lahi e ngenga, mo mei kulo kula pe nai ua. Ko toi pene wakai kau tamu koe ni, pe nai tone nau wari, pe ku whihalaki, nau tā wari koe ni. Ka ko tui ko mo mea ke pe ki hen, ki whokange. Ai mahu i ngai ni he kune tari whihui koe ni, me ani uluaki. Koe Palani whoko NPT, koe konga waa Palani e pureanga. Palani e pureanga na i nofo i he potunga au e paanga i he wafe tahafitu. A koe pureanga koe he wafe tahafitu, tahawalu na hiki mai rewa ki he Palani, ki he office paremia. Ai kuia he taimin. Ai tawhaako ia. Pea koe, sai, koe mea eua ki hen. Koe anga koe whakotutu koe ne Palani, pea mua anga koe no ngawe aki. Ki whakataha pe ia. E koe tu koe ki heni, koe al koe ki kalafi ki olunga, mahino nai Fakalakalaka design. Koe al koe no ngawe aki, nai sai, aku hinga whukinia, ke nau mui e Palani, mo Palani koe ngai potunga. Kai ngata pe i whaunga whakalufua, koe Palani koe ngai potunga aue i whakatau. Ke mahino, o kuna huufa whakataha, a ena toka ngā ki ai. Aku pehe pe, ki sai pe mea, mo ki sai pe hono ngawe aki. Mahata o mai hena ki wheitu uhenu pehe o kukulo kula. Ai koe mea koe ni, e potunga au, whi mau lanu engenga, whi mau ke te whalerei yang ke sai. Tau te whito ni, ke whi ngai potunga koe ni, mo pure ngā katoa. O ke lai pe ngai mea, whi mau ke wha utahai mo ngai whantaha, ai pure anga. Pako tui koe uhinga i o mai ai ki whataata koe ni. Koe mea whakawhiwhia mai koe ngā, koe mea koe whapoine tolu. Koe whi ngā ki e pa mo ngā kupu koe, koe ni ngā ki tua. O koe whake ngahi la mo ngahi Palani, anga special plan, koe ngahi Palani, o ku itu o peo pou mai ke Palani whakalukufua. Ka ku aspe hene ulanu mata unau, koe mea maha o ku whatonga, o ku hau koe ngahi Palani o na hu whataha pe, pea mo consistent pe mo align me Palani whakalukufua. Pakotui koe mea laha ia, tau whiwhiai, ato ngani, tau lava, whae ngahi Palani, i ngai tawhak se toa keke, ka no lava pe kene hai whakataha, i he wha o taha. Maa koe mea kulokula ku aseni, te ki lawe pe ke whinima poine walu. Koe o atu ko wakai, koe mahu inga whoki ke wakai, koe hae ngawe na e whai. Tau pe potungai mo ui, paanga na o atu, mo ile re kakai pe whai to, whale rei. Owe lahe ave ki muri. Makai, koe toko whiha na mo ui, toko whiha na mate. Si e teita hen. Pakapau pe he potungai mo ui wanoa ngai potungai ke he. Koe tui koe palopare malahi o mahu whihanga ngai mo ui, mao koe ai whahinga whakamatala, koe hike lava whakapapaui, koe toko whiha panga na atu, toko whiha na ton ke whae ngā ue, koe whiha na mau, koe whiha na ke mau, koe haha no uhinga, koe vai anga lahien. Pako tui, koe koe hatoki mea, koe ton ke whae tuki mononofo, pako tatau pe ai nima poine walu, pa nima poine taha tolu, poine tolu. Pako tui koe mea mahunga whae teke kai, ngahe potu ngā ue, ko hi mo tole sektoa, mo ngā ue whakataha mo u private sector hoa ngā ue, pa maha teita ke lava whae a kia wakai i.
Te ku tau lere mai le ua mai le tolu. Ka ko tui ko mea mahau inga e taha o kei vai au peto e ta whaakoini. Pa ko tui ko mea mahau inga o pau ke whae tokangi ai. Sai ko ngahi mea pene ke mou mea i mai ki ai e ngahi Palani na e whakahoko i ngai kup whikau aki, a koe mea ulaki koe whimaa koe long mo iange ai ekonomika koe whonuan. Ko hinga knowledge base economy, ko hinga ko tau fotu e tau polisi pe tau ngawe, o skia tau wakai, whokimaki loki ako wakai, ko hai mena hako, ko hai evidence pe tau liriu. Whaamfo ke pehe. Ko osfo ke taimea ospa aspe me baki ala ke olunga pe ea. Osia. Ka ko tui ko mea na whae tau kange mea, ka kwa ne vai hen. Ko uwhi maa koe ke maa e ngahi whakamatala ke tau lava whakapapau e ngahi mea ko whai. Pa ko highlight pehe ngahi potunga au e na e whilawe ia i he konga koe ni, koe pange pure pa pehe ngahi tawha keke. Pehe ke mea koe ni whilawe i pa moe Palani koe ke ngahi motu, pehe ke ngahi kolo Tuku'aho. Vava'u au pita muha apai, longa moi ma Vava'u muha apai, apai unau Tongataha pehe ke fōsoa. Ka ku longa moi mai ai hoko mai ngahi kulupu koe ni. Pakai ngatai foku ai mo malohi o pito pa mo tokanga mai ko ke langa Fakalalaka mo tatau ko hoi fafine mo nui tatau pa mo hoi tangata malohi o pito mo teke mai ta ko ni pakai ngatai o lao ko tui ko mea mahau ingain ke mahau inga pe ke pure lele ai pure anga nga ke lao ai kolo ko ne tau hit fakase tua ta ko ke kai mahau inga pe to fa sio ki hen pa to fakalere e lao ya ko ke paanga tonga iki na ko paanga ko ai pure anga ke to fakalere ko hi ke fakapapau tau te fito he mea ko en ko procurement ai mea ko ia fu o lo mai ko tui ko tahai nga hai me pakai nga tai ka ha whakalere ke te mautolu i he pure anga ka ke whai kou vipe tala koe ke hata whailo arukitu ua whiunga ai ko tahai nga hai me u whaamu ke whakalere i hen i he ngai ko ia pe ngahi kupu nai tolu whai pe koe whenga koe ni whakalalaka teknolosia koe konga lahi whoke tau kei tau mui apito hen kei lau pe koe ngahi whakataha whakamaman lahi whakawhitu a whetoko ni aki whaka Tonga, south to south partnership he mea. Kei tō mui au pita Tonga eni. Ka ko tui kuwhi mau au pito. Ke o mai. Mahino pia ngoe ngahi tokoni, mai ngahi Palau, mai ngahi misini varita, ta misi atu mau mau ke talo tolo no ngaki teknolosia ko ia. Aku mahu inga au pito, ne ke wha tokangi ai. Ko e mea koe ni ki he kere, mo mea koe ni, o kei whai pe tokanga i kina ki ai, maha koe palo pare malahi tahi, he mea koe ni, ai tawhakoho no tokanga i kina hono whakahoko koe ngahi ngāo e ki he kakai, administrations. Ka ko sei pe ngahi lao ko mai ki he climate change fund ke ngai paanga ia mo ngai paanga tu tar faki ka haka fa tu tamak ka mo mea fa o si ai mahu inga pe finga ak mo ngai fonua pe kai ngatai ke tau hipe ko Tonga ko fonua tau ataina ko nistutone pure fa ko nistutone ai pe mahu inga finga ak mo nau to ko ngai sai ko mea ko pe he ko ka ha lau whakaluku fua ki he whanonga nai whai ko tui nai tonu ke toi si o bitu pe a hono talanga mo mahino ki he kakai mo taha kotoa ai whaunga whakalakalaka koe nai whau i he tau ko tua noa tahi mau mai ke hana whai pe ngā au ke fu si au bitu e ulahi pe kakai ia o koe ke nau lawe e mea koe ni paka hono hoko fu vai au bitu hono mui aki hono wakai fua monitor pa evaluate eko MNE ke mahino ko hai ola o ku mau vai au bitoin ko tu ko me ni ke tau finga aki i Ulukalala ko pe ko hon hoko pe ko taimi ko ngahi me afua nga ko e potunga awe wai fo ke tau mu e potunga awe pe ko sko ia ko reva ngahi me une hanga me afua whakafatongia i me toi vai moin ko tu ko lahi tahai a heni ko ngahi me afua i o fe paki pe afu toi ki lalo fe mahanga me afua la lahi ke ne lava o lava o ne hanga talamai ko tu he taimi ni me mahai lolo ke uto me adere ka ua asmai au ke toi lahi tako me mahai lolo ia ai ko tahai ngahi me fa tokanga ke lava o tonga i kina hen pakai ngatai fe ma foki he finga we ak Fakataha pakai ngata foki ai kakai pau pe ke tau ngawe Fakataha tau tol he ke tau au sia tau tol o hame au toi malo e toi maolungange pe e tolonga e tau fa ta ai au toi fok mai be ki hen ko pure nga ko ki konga pe ta ko pau ke tau ngai Fakataha ki tau tol pe ko ma ko tui ko tau mo ai ke mau fana ngat ha mo me mai ki he mea ko ki heni ko taha foki a mea ko tu taha mea mau wakai ki ai ko ka ngai fa pure nga ke mata ta ka ngai fa pure nga fe ma ya ko ia ke upgrade ka ngawe i ha me tai mino ke ha me ai o ku fai pe ako ki muri ka te ki ha por kalama e ilot he ko hi ko osko ya ko tamsi ko ne mai na tai toi ha ngai po ngawe
Ko teknologia mo ataka ke heia. Ko pau ke ako tamsi e foi va time ko ia ke ne ako kona fa university. Ke lava upgrade to lava ngawe ngawe ko vai ko I potu ngawe ko ia. Ko dua time ni ko ke ha me ai pe I tu ko I ka hau puranga ke ne fotu wa ko in ko public sector training institute ke ako I ka ngawe. E ko dua time ni fu abe ko ui ko PMS fu abe ho vatongia tamsi. Ko pau ko tu ta ngawe ku tafake o teknika mo tafak fa lunga ka pau ke sa tafak fa lunga fai fe ka o pe ko ha me pa ka pau ke sa teknika re alo to ako he me ka ko atu ko te alo ako I fe ko ke ha me ai ko pe nga ya ko I muri ka ko fam ke hoko me ko ni o mai ka o fai ako me muri o ka ko to la aki tau to ko hui ke mau ha e ma teu teu e tau ka nga we ke na ma Tonga o to e Fakalakalaka malo bit Malo au pito tangata pale mia hono o mai e fo I ata ko eni atalahi ko eni o e ta o e hongo fulu ko tau si tu a me ai. Pea ko e fo I lea e ua te vahe atu pe ko e ngau e fakataha pea mo e vai. Let me say in English, ngau e fakataha, you've heard a lot the Prime Minister saying ngau e fakataha, ngau e fakataha. And the other word that I selected is vai. And I think vai means weak. Ngau Fakataha means working together, collaborate, cooperate, all related to coordination. And that is the big picture that he shared with us all. Ka ki mau tolu ka mau whanonga mai he o pē mo le ti o, ko e ekpale mia ia nene o atu ai atalahi. O e ta o e hongo fulu ko e ni ku tau situ a mei ai. Pea nane whakamamawha I foki ai fie mao ke tau ngau e whakataha. Kai ke ngata pe tau ngau e whakataha ka te tau whelawei mo tau tui tatau mo tau tokoni aki. Ai ako hange ko ia ko e kaweinga e aho ni mo wike ni. Ke tau piki hama ke tau hi e tofi a ki hatonga koloa ia. Ko wike ni foki o mau whakaamu foki ke tau whakaukau ho tau loto I Tonga. Ko e Tonga ko ne loto pe ki ha mea e malawa pe ia. Ko ia e teu poupou atu pe ki he whakatangi na e whai he tangata ekpale mia e fie mau ke whai ha to e siofi wakai ki he whaunga ngā we kai ngata pe he pure a ngā ka ko e ngahi sektoa I tua. Ko e whakaose presentation ki he konga ko e ni o e pongpongi ni o ko mai ia me he panke Fakalakalaka e sia. Hange ko ia ko e lawe ki ai e tokon pale mia, pia mo pale mia pe. Ko e panke Fakalakalaka e sia na ne tokoni ki Tonga ki hono tofa o e uruaki. Kataki, ko liliu, ko e uhipe ko e taimi. Ka te ko le lewa ke mau hoko atua e toke ai e panke Fakalakalaka e sia he session e taha ka te tau hoko lewa ki he panel o ku whakawhi at lewa ai kau panel ko eni o e session ko eni ke mou mea mai mua ki mua ke tau popo tala noa me ai e ho mou mea mai te ohanga lewa o whakahoko atu a ki mou toru ko uhi ke tau kamata pe he tau ka atoa mai ki mua ko e penolo ko eni o ku toko wha ai ako Mrs. Paul Win Faotsia o ku ngau ia he panke Fakalakalaka e sia pia ko e penolo e taha panelist e taha ko toke tā malakai koloa matangi me he University Fakafonua a Tonga pia ko hono tolu ko Mrs. Lita Havea a Kami mole Lita pia ko hono wha lewa ko e tangata eiki ko Peter Paulson. Ki mua pe mau kamata ko kore at mua ke mo o mai haki paspasi. Ma ai eik pale mia mo e atalahi na ne vahe atu. Fefe ke ai tu oua. Pea whakamanatu at peheni hiri ai pe enologo e ni nau taktaha pe foi fehui
Pia ke nau tāri pe whehui ko ia. Hili lewa ko ia e a tā lewa e tau whakataha ki mōtolu ke o mai ha mō tānaki. O koe ko ha tau tālanga eni ke tau whehui, ka koe tānaki mai e ngahi whakakaukau, e ngahi koloa ke whaoia he e oa e Palani ke whai ake e ngā ue he ngahi aho ka hoko mai. Ko whiawhia o pito ke tautari e panel he pongpongi ni, ko e kau whiwhine mo e o tangata ko e ni, ko e o kautau kei pe hona taktaha malai. Pea kautui pe te moulawa pe o mea hifu ki hipolo kalama, o kui ai e ngai whehu i ai ki he penolo ko e ni. Ladies and gentlemen, I have the 4 panelists here, and if you refer to your program, they have questions that they will try to answer as comprehensive as they could. Following this, we will have the floor open for additional comments, suggestions, 1 or 2 questions from all of us here at Whaonelua, and we will also take 1 or 2 questions from the live stream. So that is the game plan for the next 30 minutes. I'd like to start this session by asking Peter Paulsen. Peter is no stranger to Tonga, and he has a very most challenging question for us this morning. And I will read that out. Please answer, make it succinct and short to the point. What are 2 best practices and 2 key lessons from the midterm review of TSDF UA? Te liliu whakapapapape atu pēr whehui, koe hānai haongo le son le lei, mo hawhaunga ngā ue, ni tau mau mei he hono whakahoko ko ia o e framework pe koe Palani koe na tau situ at mei ai i he wanoa tahani ma o a umai koe ki he wanoa wani ma. Malo o pito pito. Malo o pito. Whakamole lea Britannia, because I'm still lea Tonga CCC pe. Thank you. There are many lessons, and probably more than slightly 2, but the Honourable Prime Minister raised a good bit of that in his presentation. The most important lesson I think we've learned is that we set things up, we plan to do things, but we fail to actually follow through adequately in its broadest sense. We have a results-based framework. As the Prime Minister said, we don't fully understand how to use it, and we don't keep building on it. We have mechanisms for collaboration. In the plan, there is, if any of you have read it, a very clear setting out of the organizational outcomes. Those are the things that we need to help deliver together collaboratively. Outcomes have to be done together as many organizations. Each organization can produce its outputs. Businesses can produce their products, government can produce plans and budgets, but together we have to work to produce a strong economy, strong education, strong health. So understanding how we collaborate is very important in the TSDF. It's about setting the overall framework. It's not a detailed plan. We can't detail plan for 10 years. But understanding it as a framework and a basis for working together, I think, needs to be understood much better. There is a table where we plot all the organizational outcomes. There's about 30, better health, better education, better economy, better infrastructure, etc., against the responsibility of all the government, ministries, departments, and agencies. Also, we've listed in a very general sense the role of the business, of the churches, of the community, development partners, and others. We need to expand that more to help us to understand how we work together. Because if we work in isolation, if government develops policies that are not related to the needs of the communities, of the businesses, of the workers, of the consumers, then those policies will not work. Similarly, there's no point you outside of government saying we want to do this, we want to do that, if you're not being listened to. We need to develop that collaboration. So to me, the biggest lesson is developing good collaboration.
The second lesson is about the tools. It is not your responsibility outside of government to worry about the minute details of how government plans and does projects and policies and budgets. That's our responsibility in government. You in each of your different organizations has your roles to plan, to budget and set policies. But if we don't have those tools in place, it's like someone going out into the bush and have forgotten their bush knife and forgotten their hoe and suddenly saying, oh, I'm going to dig and plant my taro. No, you're not with your hands. We need to take our tools, we need to build our tools, we need to understand our tools. We need to make sure these tools continue from one administration to the next administration, that these tools continue when officers leave, migrate, as many do, or move on to other organizations. We need a strong, clear set of tools. These are set out in the TSDF, outlined, but we need to follow through. As the Honourable Prime Minister mentioned, he mentioned things about M&E, the monitoring and evaluation. We need to strengthen that. Are we actually monitoring that we are following the framework that we set out? That rather big table he showed you is an attempt to show the status of a whole bunch of different tools across government. If you've just got the colours, that's the major thing. So we also need to build the skills. So if we don't have clear understanding of how we collaborate, and if we don't have a clear set of tools and skills, then I don't think we have the chance of going as well as we could do. We'll fumble along, but we won't do as well as we can. I want to make one small little advertising. Planning is very important, but we can plan until the end of time, and it becomes no more than dreams if we don't implement it. It has to go down into projects and budgets and detailed activities. There's no point saying I'm going to run a business and make big profit if I don't know what I'm producing. We really have to get the processes in place. And I'd like to say that there's an organization I'm working with at the moment, the Central Services Unit under the Ministry of Finance, that is helping with World Bank projects. And we're applying exactly the same 4 lessons. We need to have clear understanding of the processes. We need to have clear skills and knowledge. We need to collaborate across the relevant ministries and the private sector who are implementing the projects. And we need to build better M&E. It doesn't matter what level we're working at. Those same 4 things are essential. So that's my answer to lessons and etc. Maloha pita pita. Maloha pita pita. Thank you for those succinct responses, and I will not repeat those. I will come back to that later. Te tau hoko atu lewa e tau ki I pēnologo ne pongpongi ni, ai au ku monui au pito polokalama ke I heni e kau tau keiko ini. Ko kole hen ka toke tā malakai koloa matangi, ke ne tāri mai mo e tau whehu I koe honoua, te mou mea hifo peke whehu I honoua, I hok mou polokalama. I helea whakapitania, what are your perspectives on Tonga's developmental accomplishments over the past decade? And please focus on the political, social, and economic aspects. Malo apito mafua. Malo apito de kufangan be Tongatapu ko kamata ke proklama I ham kai atabe ke Fakalakalaka ke fewini fa mara to ke ma fa ngamali te u ya da no be me go ilo ki ai ko economist political scientist pa di ore me fa ko me fa politicare to di frito che ne fa na ki ko ni ke ta fa economic o fa ilo ke political economy tu be ke ta no be me ko ya kamo ko mahino ke te motuani pa me fononga me ko ai TSDF wa oku ikai ke loko as a hono muy I ko e ngai whakaraka politicare o ke loko lahi a hono review pe ko te bakai pe wanga fe ai tu Fakalakalaka politicare e fonua whakawhehoanaki
ke ngai fie ma o economica e ke ngo mea una o fatos ai ai ene pe o ton pe ke fai tokanga ke mea ko ia vakai mo tuan pe ngai fonua e pasikipa mo mama ni pe we no ngai office go constitutional and political review office ai ngai office ga ne fa hanga tokanga ke mui le lei pe ko hoko ko ngai tau mu ko ai ne fo tu ke fa hoko pe kai pe ko lo mui nga we ki mu ke ta to fa tokanga ai go rock me up ko me ma unga tau ko ha be pa me he no review ko ni o TSTF wa o ngai me au fie ma ke tau te fa kau ya tau te fito ke he tami ko fe tau la ke ai ngai fie ma fa politikare ngai fie ma fa economic ma tu tami tau no ko fie ma fa economic ka ngai fa no pro e marketing ka ko ngai ko la ko me fa economic ko pro fa politikare aia ke ne pe fie ma ore wa ke fe tau la ke fa tau la ke mahino ngai fa ta ai ngome ka te fito ni ka ba e fa ki si no ke tau fono mai ko ni iPhone wa ki mu ape wa fe on fulu wa o mai Fakalaka ma wa fo ma te ko fe hui ko ma to ka tai mini ko ata kai fa po ni ka tai mini te le Fakatupu a Fakalaka economica pe kai pe ga nga me ai o fe ma o ke te fa no ki fa siof fra le fa no ki te sa pulu ka lava ke fa ka te na ta mu fa economica ai fe ma e me ko ia ko me ta ha ko fa to nga i o pene ha be me ai paremia tai mila o ke fa ai talano ai mo imagino ki ngai le volo ko ilalo ko society o be me Fakalaka po dikari ko fonua ai tau fonua mai kale wa fe mo fulu o ia e me ia o more o ia ai me ia o puria i va ko o fa uma fa po dikare sistemi pa mo sistemiko ai ko o kunhange o traba ai ko me fa po dikare ai e de pehere mo ha me ngai me fa tolo ngai fonua ke ka ba ga me ga hanga fa fanga hake ai sistema pa po dikare o palo pare mai ai no foi sistema pa po dikare o lunga ka no fa ka kai la lo ai fe ma ga ia me ga na fa ka aki ai me ai wa ko ia pa fa ilo fa po dikare political culture ga me go na go ke para ko aka o sistema pa po dikare e ia he ila la wale ke fai nga pe la wale ke fai nga fa no ko ni o ka pa la wa fai me ko ya ko nga fa taha e mga tu nga e me ko ya ko ai o fa ilo fa pitani ko civic education o fe ma me ko ya ke Tonga fa nga ta be ki la no ko ni ko fa re ko sto ne fa ke wa fa mo fulu ai ta ko ni sto to ne mo la ko fa le area vai ave ta manatu ki ata kai ko na fai ko e Fakalele fa ko pa po kare ko kupu ko to pe he ta ko instituto ne o fe ka waki ko tamatu ta pa moi o gwa ni fe ka waki pa me ka kai pa me kabineti mo fare area mi fa maanga mo fa ta to ko ni me ka no pe ko ngahi no fo anga ko ia ko o mafai ko ia no os feka ak pena to ia pe mega to nge tau fai ko no fa papau o ia ia feka ak mo on pa mo fela la vi ka la ke fai nga ko ni me agi ai premia ko nga bu si ka mala ba ke feka hok ka ba fai fa ka re ki ai tau nga we pa to fa ka wan ko ha nga me go to nge fai re pa la ba ke fai o ko ke asia e TSTF wa ai me ko dana ko ai ko foto wa du pena ka timing ke fan fa ka ka lava ke ka fa ta mai kupu e fonua i hono pa ko wa ko ta mo fa economica marobito Maria wite tari Dr. Kolomatangi pe ko e taha fokieni o ngahi tafaaki e whai e tokanga ki ai. Pako tui pe o whanongo mai e mau kau tohi le kōti o e pēnolo. Ko ngahi mea, ko ngahi whamaapo o patueni whikau aki pia mo e whehu i ko ia. Mahu i ngā pito. E whikau aki mo o ni pia mo e whi la vei. E ngahi kup kehe koe ni. Te tau hoko at lewa ki he whehu i hono tolu. Ai au ki i. Tatau pe, koe whehui tatau pe ka e tāri atu e toko taha koe ni mea engkolo ke.
Aia koe whaiwhehui koe nuku angea ka Mrs. Whaotia. What are your perspectives on coordination and collaboration to ensure that development efforts effectively reach the community level? Pe koe kakai. Malo. Malo a pita wa Amelia pa ko whatapen ki o ngō whawhiwhalanglangi. Kai atamo ki whamalmalo at pe hinga hi whatapu nei o si kamata aki ai Fakataha. Kai ataki a te au ki o Italia at ai whihui koe ni. Na o ki i wakai pe ki he pepa pui tu a koe o Fakataha koe ni. Pea na e hā pe ai na o si whakahoko ai review ki mua o e tau Palani Fakafonua. Pana e iai pe ai fo i se tesi ai na ni draw ai ko attention ki ai na e asi ai o ku whima o pe ke toi ke whakamahi noi ai role o ngahi panke pea mo ngahi hoa ngawe ke Fakalakalaka i whanua. Pea ko whakaamoe ki o atu pe maha ki pui tu a no pe whikau aki pea mo e panke Fakalakalaka a Asia pe ko ADB. Aia na e whakatu o ia i he taha hiva ono taha me mi pa e whanua i ono hiva. Nai huma tonga me mipa i he tahiwa fitua, ai koe tau ene me ni maua, ni matolu, ai me mipa atonga i he panken. Koe tau mua whakaluku fua koe ai ADB, o hāpe ia i he ADB Strategy 2030. Aia koe tukupā ia ai panke, ke lava o au sia, e sia pa moe Pasifiki, o kawai atonga, hatuunga Fakalakalaka o kulelei, inasi ai taha kotoa, pea tuuloa. Pea i he taim tatau pe ke toka ngai kina ke whakangata ai masipa. Koe whakahoko lewa ai ngawe a panke whakahoko ia i ngahi whonga ke. O malawa ke iai ai ngahi no ke ngahi whonua, koe ngahi paanga tokoni pe, koe ngahi grants, koe ngahi projects o whakahoko, koe whakapaanga o ngahi kakai tau kei i ngahi elia ke, koe uhi ke nau tokoni ai ngahi whetu o ko ngahi elia o whima o vivili e he pule anga. Pea moe wahe a ngahi ilo makehe o mau he panke o whawhau mai i he ene ngahi whekumi mo ene ngahi whakatotolo aia o kutoe iloa pe ai panke koe ni it's a knowledge bank. O toi ai whakamai toka ngā makehe ai panke koe ni ki he tokonia o Tonga pea mo ngahi whonua me mi pā whikau aki pea moe ngahi whaingata a koe ni whiliuli waki koe ai ea. Koe uhinga ia o kutoe iloa ai pe ai panke koe ni it's a climate bank. Koe whonga ngawe lewa o ku whakahoko aki he ADB ai ngawe koe pea mo Tonga. O ku whakawhau mai ia i he country partnership strategy. Aia o ku mimi ka inga pe ia mo tau ngawe koe ni i he ahoni. I hono whao ko koe ai strategic framework ki he whonua. O ku iai pe ai country partnership strategy ai ADB o ne ngawe aki. Ki Tonga pea pe he whoki ki he whangi whanua i ki koe ai Pasifiki. Aia o iloa ka Pacific approach. Wanoa wa taha, ke wanoa wa lima. Aia o ko whaiai ai ngā ue whakataha. O ko osipe ai approach ko ni he wanoa wa lima. Paula tonga whakahoko ai ngā ue. Ke hoko atu ki he fo i ta ue nima koe ka hoko mai. Ka i he taimi ai whahoko ai ngā ue koe ni. Pea moe pule anga. Koe partnership fokien. Pea o ko whailewa whi ngā ue aki moe talanoa moe pule anga. I hono fo'u. O e whonga ngā ue koe ni kene tataki ai ngā ue ki Tonga pa moe whangi whanua ko koe o Pasifiki. Aia na e ui ai e he panke ai kau whawhonga pea me he ngahi whanua. Kawai a Tongani. Ke taim koe na e whau ai ko koe ai country partnership strategy koe ni. Koe uhi pe koe whakapapau i ko koe ke hu uwhataha ai ngā ue ki hono poupoua ai ngahi national priorities ai pule anga o ku tuku mai koe ni i he ne ngahi Palani Fakafonua. Pea na e tau mo alewa ai ngā ue ai panke i he ne country partnership strategy koe ni. Kono tau mo a koha Pasifiki pe koha Tonga o ku ne mao hatuunga Fakalakalaka o ku lelei mo mālohi whiunga ke matuwaki mo matua ai ngahi pole ke o whihangangai pea mo e whanua. Pea i he whahako e ai talanoa koe ni koe uhi koe mahu inga o e leo o pule a ngā ke o mai ki hono fo'u o e policy koe ki hono tataki o ngā we. Na mahino ai o ku iai ngahi pole ke lalahia e tolu o whihangahangai pea mo Tongani pea mo ngahi whanua o Pasifiki. Pea kou tui nei os mea pe ai palemi a whikau aku mo ngahi pole koe ni. Koe ulu agi koe vulnerability to shocks. Maha was mahino pe ia. Ko hono wa koe weak service delivery pa kono tolu koe slow growth. Aia ko ngahi pole ni o ku makatu unga me iai
ai whingawe aki ai pange pea moe pule anga, ke whai hanga ue koe uhi ke langa hake I he ngahi tawha ako ni, pea mo address ai ngahi pole lalahi koe ni o whai ai whihangahangai pea moia. O whai lewa ai whingawe aki I he talanoa pea moe pule anga, I hono whotutu o ngahi ngawe koe ke whai. He mau whakaamo pe, koe ownership ngahi ngawe koko o toko nia, pea mo whakapaanga he ADB, o ku ihe pule anga ia. Ai mau mei whingawe aki whakataha mai moe pule anga I he amanaki, o ku ngā os ngā ue pule anga ia, pea moe ngahi waa ke he kehe, pe ko ngahi kupu whekau aki kotoa pe oi whanua, ka wai ngahi potu ngāwe, ka wai ngahi NGOs, ka wai communities, o whakafong mai ia, I ngahi Palani whotutu kotoa pe o ku mai ke pule anga, pea mau hu mai le vai, o wakai koe hame o kwhi mau he pule anga ke whai hatokanga ki ai, o toko ni ia pea mo whakapaanga. I he ne tūko he taimini, o ku lahi ai ngahi ngāwe, nei whakapaanga he pange whalalaka Asia, pea ko o si lava te ngahi ngāwe lahia, I he waha taimi koe ni o Palani koe ni, pea o si closing ngahi projects ko ia. Ka ko whaambe ke ulawe atu ki ngahi ngāwe koro tonga whakahoko koe I he taimini, pea mo ne whelawe ki he ene support ai Palani Fakalakalaka koe ni o tau wakai ki ai I he ahoni, pea mo e anga I tau tu ki he kahao. Koe ulaki koe ta whaako ni mau anga I ni. Pe koe energy. Mahau oku mau mea I pe koe sektoa I nia o mahu inga au pito ia ki he pule anga. Pe oku o si whakahoko mai ki a ki mau tolu, ai mahu inga o renewable energy, ko uhi ke tau ngā unu ki ai. Pe anai whaamai pule anga ke humai ai pange o whakahoko ai ngahi project I he ta whaaki koe ni, o mau anga I vi tau te whito ki he renewable energy. Pea o whai lewa ai pōtā noa hono designing ngahi project koe ni, ka wai ngahi project hono whakainasi, ai mau anga I vi ki tahi, hange ko ia na e whai ai mea ki ai palemia, o motu hapai, Vava'u e ua, hawatu ki hongo ni ua, I ne tu e taimini o nau lava o mau ai ohila I he aho e hoa ua wha, I he aho fitu I he wike. Whakawhau mai I he ngahi project I koe ni o ko whakahoko. He ADB, pea mo sio ke to e increase the capacity koe ni o e ngahi laini koe ni e uhila, ke to e lava pe o ne to e hanga o tuku mai ai ngahi heavy renewable energy o ko Palani mo whakatu'u e he pule anga kawai mo TPL ke whakahoko e ngahi private sector. Mahalo ko mo mea I pe also he tawhaaki ko ia, o ko lolo tonga whai ngā ue whakalele I ngahi upou ko he uhila to e mālohi ange pea mo e ngahi laini. Ko uhi ke uai motu wawe he taim ko tō mai ai e sai kolone. He ku mahu inga au pito ke ulo mau pe tau uhila he taim ko tō pe. Ko health sector, o mau whingawe aki lahi ai, he ko uhi he mo mea I pe, kai ke tau mau e mo ui lelei, koe ke tau lawa I tau tolha mea. Pea o ku mai ai panke o toko nia ai pon ngā ue mo ui, ki he tawhaaki koni ki he digital health, ko ngā ke to lelei ange whahoko whatongia me tawhaako ia mo ngahi tokoni ki he ngāhi huhumalo I. Ko tawhaak mahu inga whoke taha ai pure anga o ko mau hu mai ai tawhaakoni ki he social protection. Pe koe toka ngai kina o e ngāhi ka kai koko tuu lawea ngō fuange. Pe ang mau hu mai ai o whakahoko ai ngā ue ki he tawhaaki koe ni ki he toka ngai kina o kau tau leke leka. Pe pe he whoke ka kai koko nau tauhi ki nau tolu. Koe uhi he koe kakai mahau I ngai ni o e society, koe uhi ke oa e li e kina ki nau tolu. Toanga e nau mo ui lelei, ke nau toi mo ui lolo atu, pea whasisi e taimi o ko nau I he ngahi whale maha ki ai. Whahoko lewa pa mo project mahau mo mea I pe, whatongia ia e pule anga ke whakotuu ai ngahi major infrastructure. Aia o ko hu mai ai panke lolo tonga toko nia ai ngawe kono whalelei a wafkuin salote. Aia koe ngāwe ko ia o ko amanaki ke lawa ia I he tauni. Pea koe talwe o whakotu e wafkuin salo te mahalo ki he onongo fultupu. Koe toki ngāwe lahi eni o whakahoko ki hono whakalelei o e wafu. Hange pe koe o mō mea I. Me mei pe se te hiwango fultupu lahi o e tau koloa hu mai o ku mai ia I tahi, o ku mai ia I he wafu. Koe pole whake taha e tau langa hake koe ni I he taimu hoko a whatamak whakanatu la. Pea o ko iai e ngahi tokoni a panke, o ko sfotutu upe a ki foi sino I paanga o smau pe. Ko ne taimi pe ko tō maha whatamak whanatula, ko ne pe mai pe minister paanga tuange mai paanga ko ia, ko uhinga o ku iai ha
ai national emergency ko whakatamag whana tula pe ko health emergency o mau tukuangi mai lewa ai se nit ko ya ko hinga ben ke vave he ko taimi ko e ko to mai ha cyclone pe to o mai e ko le pe to ki process ia o se ta o ta to mai ka mau fa ampe ke to vave ange ko uhi ke lava o tuangi mai nga se nit ko ni ke langa Fakalakalaka mau to ni a whakata wha ko ni ke public sector reforms o ku ia e ngahi TA ke o ko hu mai I he whainga ngawe whakataha ko ni o whaambeke o lawe ki ai ko joint policy reform metrics ai o whai e ngawe aki ai ADB, World Bank, Australia, New Zealand, EU o mau wha o taha mai pe I he whaile o pe taha o tataki mai I he World Bank tala noa pe mo pule anga ko ha me o whi mau he pule anga ke hu mai ngahi tokon ko ni maka tu unga lewa me ai tukuangi mai me ai ngahi budget support mahalo ke te ki whaka osia tu pe I he tawhaaki koe ni koe ki ngahi pole o mau whihangangai mo ia. A koe pe ngahi pole me tawhaaki pe e pange, pe ia lewa mo ngahi pole o mau whihangangai mo ia. I he whengawe aki pe a mo pule anga. Hange pe koe ku lawe ane nai, ko mau hoa ngawe koe mo pule anga, mo Tonga o whawhau mai pe I he pule anga, ke tawhi atu ai ke communities I ngai ngawe koe nau whakahako. Ngahi pole koe mau whihangangai mo ia, o ku ia ngai government's obligations I ngai projects pe ngai ngawe ko kong mau whakahoko o whaamlahi pe ke lava o wawe pick up mai ai pure anga maha ko whakatata mahino ki ai ko land acquisition o ku lahi ngai project o whiema o au pito ai kele ke lava o whakahoko ai ngai projects ko ni ka mo mea I pe o ku taimi lo au pito ke lava o confirm pe mawai ngai kele ko ni pe whakahoko ai taimi o ku toe delay ai whakahoko o ngai projects ka ko tui te tau whengawe aki ai. The other issue is O&M, operation and management. Mahau inga au pito ta whaako ni he ku mahau mo mea I pe o ku mawomi pe koe pou pe ke pure anga ke whakahoko ai ngahi project ki ka he taimi o ku lava ngai project ko ni ko sustainability o project whapapau yo hoko te ngai taim loa pe mo tolonga o ku koe whatongia ia o mau whaam ke pik mai he pule anga. Ke lava o whakahoko a hono maintain I ngahi project I mo ngahi mea ngawe ke tolonga ki he whanua. Pea hange pe ko lawe ane nai, koe ownership koe mea maho inga. O tau whanonga pe ki he lea, koe project ai ADB. Ka ko whaamo pe ke tau liliu, koe project a Tonga, koe project ai pule anga o mau heni pe ke whai ai popo. Mahalo koe issue whakaosi, koe capacity ai whanua, ke nau lava, o whakahoko ngahi project o ni. Lahi ngai paanga o tawhi mai, koe capacity o whima uia ke iai. Ke wawe hano whahoko ngahi project ki, whakaosi ngahi taumua. Koe whaosi pe, koe Tongan context, mahu inga au pito. Ai ko tui ko hinga tau I heni ai. O mau I heni, ke mau whanongo, pe mau learn, lahi ngahi daimi ko hao koe kau muri, ka mahu inga ke nau ilo, ai Tongan context of development ko koe o whimau he whanua ke tau hooki ai. Ke tuko pā pe pange, ke ne whahoko no le leitaha, koe uhi ke Vava'u sia ngahi tau mua e whanua. Māloa pita. Ato e whakamalo ki he whafofonga pange Fakalakalaka e sia, ki he koloa lahi koia nene wahe mai. Pea moani pe ka veinga ke tau piki hama, ke tau hia tofia ki ha Tonga koloa ia. Koe whakaosi tau pēnolo ke pongpongini, o ku ange whainga maari e koia ki a Mrs. Lita Havea Kami. And this is the last question for the panel this morning. Mrs. Lita Kami is the former CEO of the Tonga Development Bank, and she has an experience of more than 33 years in the banking financial sector. And her question is, what are your perspectives on Tonga's developmental accomplishments over the past decade? Please focus on the banking financial sector and private sector. Lita, o mai koe hotari, pa ke whakatonga I pēta whehui. Malo. Malo, Pito. Ko behu whangai whakatapu o sona o whaki ka tā moku ki hao atu he. Mo whatu lau atu. Thank you for the question, and I thank the Prime Minister for being on this panel and the opportunity to hear about where we are with the Tonga Strategic Development Framework
journey over these last decade. But I'm not going to dwell so much in the past decade because I've been away from Tonga for 2.5 years and resided in a country where I saw economic development actually flourish. And bringing back that lens to see where we are here in Tonga, it just made me think about development and development in how is Tonga developed. When I come back, I see many more cars and many more nice homes and nice houses, and I see a lot more Chinese shops, like really big Chinese buildings, and they are not. In Tonga there is a regulation that there is supposed to be a distance of Bowsers from each other, and when we study, those of you who have studied business and marketing, location is always it's a business concept. You don't place yourself, like we see these huge Chinese shops right across opposite from each other, or there's two big ones and a little one that's operating. It just doesn't make business sense. So it made me think about the land. Are they just trying to secure land? And how does that imply on us and the future generation wanting to start businesses? And it made me think more, we're seeing Tonga is more, thank you, my panelists here. For the years I was in Tonga Development Bank, I used to think, how come government is not really reaching out to its own bank? But now I understand that it has a much more wealthier overseas Asian Development Bank, and thank you for being there for Tonga. So, and I looked at the economy, it's still, the economy is still sort of like tracking along, but it's propped up by aid, it's propped up by remittances, and that is still ongoing. And I quickly spoke to my fellow panelists because it's something that was in my mind coming to this was, can we wean ourselves off aid? Can we wean ourselves off remittances? And Peter says to me, we cannot. It's a reality of small island nations to be dependent on aid for our economic development. Sorry. Sorry I quoted you, Peter, but when I came into this meeting, I saw the scripture that's up on the board that says, if God is not in building the house, we will labor in vain. And if he's not there to watch over this plan, I suppose it's for the framework, to what God doesn't watch over the framework, then it's the watchman is watching in vain or staying awake in vain. So I'm sorry, I just feel I have to be honest and write to my God in our little quick conversation that we had. But I thank the Prime Minister for also answering that question, because he kept on saying a lot of these aspects or some of the key areas in the TSDF is still weak, weak. So I thought, okay, thank you for the for the answer to that. We are a weak economy, very highly dependent and so forth. But how can we get out of that? How can Tongans, for the next 10, 20 years that we want this journey for us to get to, is Tongans using this remittances that they receive productively? Are they putting that into businesses? And can government also assist? The 2.5 years I was in Fiji, spoke to some business people. There's a lot of government support to small businesses in helping them to actually drive the economy in providing services that there are gaps in there. So it's not that we are envious of the Chinese shops and that, but it's a skill that Tongans can actually run these sort of businesses. I'm seeing
homes also being built on agriculture land, and that really bugs me. It stresses me out because more Tongan people are selling their tax allotments. When the king first, our first king, God bless him for giving Tonga to God, the Ulukalala, it was meant that every family would have land where they would survive to provide food for them. They can go get coconuts or earn livelihoods from that land. But with more subdivision of land in the areas of that's tax allotment, there's all kinds of, the Minister for Agriculture is here, he's probably going to maybe share better than I on that, but you think that that is the risk, because more homes around agriculture plots, and we want to commercialize and we want to increase exports and so forth. You can't spray or pesticides, and you can't apply those things that would risk the lives or health of the people around them. So looked again at, I can go on and on about the areas of development, but wanting us in this forum is to think of ahead. Maybe not so much, thank you, Amelia, for looking back, but we live with the past every day. We need to be looking more into the future and where we are. And for the banking sector, as most of you probably staying abreast with what's going on in the Pacific region, Australia government has given a $2 billion loan guarantee to ANZ, for ANZ to remain in the Pacific because its operations are not profitable. And it's just, all the debanking and de-risking that's going on with the big banks and exiting the Pacific. Thanks that this guarantee will be effective at the second half of this year. At least that we would have that, the ANZ services. But it's, we need to also, we have our own commercial bank. We have our Tonga Development Bank. And it went through a lot of, for us to be transformed from a development bank to a commercial bank. We had to go through a lot of hoops to actually maintain, to have the USD corresponding bank relationship for the USD, because all that is closed by other banks. And so other banks in the Pacific are also looking to the Tonga Development Bank to help them commercialize so that they can still be profitable and still operate for their people. Because if let's say after the guarantee 10 years time is over and it still decides to leave, they're making 60 million in the Pacific, but that's not big enough for them. But for us, 3 million or 4 million profit and remaining profitable is still a lot to justify and to have our own institution. And when we are also hearing from what's going on in the world with war, or all the wars going on, what's the implication for Tonga? In the news release about the ANZ guarantee being offered by government, Australia is offering that to ensure that China doesn't come in with their banks and, offer so they're trying to protect the encroachment of Chinese business in the financial sector, which has a lot of very iffy and difficult. I have to be politically sensitive around this. But just to quickly wrap it up, what I've seen and what I'm thinking of and hearing, and Prime Minister, it's obvious that this framework is very vulnerable to political influence and the political will. I read the midterm review. It seemed like you were just starting again, and then there's all this, under one government, they break up the national planning, move it over to another one, and you did cover that. So we definitely need the political stability and the political commitment to this framework. And my fellow panelists had mentioned ownership, and that's true. The ownership of this framework
needs to, our civil servants, take ownership. Take ownership of your job and how you contribute to this framework and to our people. And you had, Honorable Prime Minister, spoken in Tongan so that our people can understand. But this whole framework is in English. And how can I go home and I talk to my husband and my children about tasa tafa'ua, because, but you did kindly translate that it's a fa'unga, eh? It's a puke fa'unga. So thank you for the Tonganization of TSDF for us to take. And the stewardship, lest we forget that we are in key positions. We are sitting here accountable for ministries or jobs or businesses that we are taking care of for the people of the country. This whole framework is to ensure that our people are serviced, our people are part of the whole development for a future of Tonga that is built up. And so with, I just hope that some of these inputs are useful, but it's just from a perspective of someone who really cares and really believes that we can build our Tonga. It starts with us and it starts today. Malo. Malo Aupito, Mrs. Kami, and we will give the panel a chance to have 1 minute later. But for now, the floor is going to be opened to those of you in here and also those of you who are tuning via a live stream. E lele te tau ki polo kalama koe ni koe komo tāna ki mai whakakaukau. Ke tau mantui pe koe winga fokia oe forum koe ni pe koe summit koe ni koe tau o mai o tokoni. Tokoni hono o mai homo ngahi koloa, ngahi whakaukau hange koe ne vahe vahe. E atu he e pēnolo he pongpongini. Pea ke tāna kia I he oa koe ni e maukau note takers ke whaihanga au e ki ai. Pea kungo hui ai pe kai ai ha whehui, e mahalo toki ai ngai whehui ki mui, ka te raki, ko le heni ke tau raki o mai ngahi comments, pe koe whakakaukau, pe koe hatoe whaunga kehe, ko whakai atu pe, o si ai toko taha koe microphone, ke tala mai pe ho hingoa, whakamole mole, pea o mai ho o tānaki, pea ka pau e loa ho tānaki, ka takpo whakanou, ka ke tok hiki o toki o mai e full version, ka uhi pe kai lava whainga maarie, ke he kakai toko lahi kotoa pe I whaleni, tēnā uwhie tānaki mai ki he tālanga o e session koe ni. Tongatapu Viriami, you have the floor. Kore ke uwhanga te whakatapu kakato e porokalamani, o whakapapalahi, ko e whaiate ki whakahoha koe ni. Ko pepe MC ke tauwhi pa ke tauwhi mai. Ko e motua o whahoa ko vriami kon wherenis whiwhita, ngā oe behe whanuani ngai tau lai. Pa nā toksi tua behe tau e tolko o si. Ko e konga lahe ngā oe he pot ngā oe statistika. Teo ki lave, ki he mahu inga o statistika, ki he palani Fakalakalaka o Hafonua. Kau ki foki si ki he palani Fakalakalaka, Fakataha nima ai maamani, I kamata koni koe ai MDG, wa whege wa whetahanima. Na elea e sekretari seniare o United Nations ko Kofi Annan, na ne pehe, kau aia te herea whapapahalani. Without good data, we are flying blind. If you can't see it, you can't solve it. Hoko mai tangata ko Pen Ki-moon, kene whanonga I mai o au ki he kamataanga e tau mua tūloa he SDG. Ko ne tau kawe na e whai he tau e nima he ne kamata a SDG, na e peheni. Peta teita, peta lives. Ka lerei e teita, e ikueitia ki he lerei e mo ui e kakai. Palani Fakalakalaka, whakatau hongo fulu ko tau si tua mi ai, whehui tataki, o mai he sesin koe na tau tānogi ai, koe ha e tau achievement. Ko whehui a aku,
Na e fua fefe I e tau agreement. How did you measure the agreement? Tohi ima he ti STF aua, ko e angan hono fua ae o e tau Fakalakalaka, he tau e hongo fulu. Tā mai he ti STF aua, ko e tau outcome Fakafonua, national outcome, e fua ia me he tau Palani I he titela ki lalo ifu. Aia ko sector plan, mo MDA plan, mo Palani Fakata'u, Palani Fakakommunity, mo hafo. Oku totonu ke tau tala noa ai, ke ne hulu mai, ai whanonga na tau whai he tau hongo fulu koe tau toksi tua. He kai, o tau toi vilo pehe fo I whihalakta tau, o ko ui ko hui ko glene mai mi tahi ko wha ko ngata. Sai, ka pati o ta whakataha ke hono fua o e ola whakaluku fua. Ka pau te tau tala noa ki he mate o whangai whatapu, ko uhi ko ne whelawei ta moe mahaki I kai pipihi, NCD. Ko e ola Fakafonua, outcome, national outcome. Pea tala mai rewa ti STF aua, fua ia me he sector plan. Ko hae makatuunga I he ngahi mea, o kune mai e fuola koe. Tau tala noa he mea koe KBI, pe koe indicator. Ko indicator koe ia, au whakanofo ia, ko hae makatuunga e tau mate toko lahi I he NCD. Mahala koe mea toko ni. Ko ngo mea lalahi e ua o kune teke Fakalalaka. Uraki koe policy, ua koe program ngawe. Fefe e mea toko ni ukai ke mo uile rei ene hu mai ki ho tau whonuan. Ka holoki, import ngahi mea kai ukai ke mo uile rei, e holo I consumption e kakai. E lelei e tunga mo uile rei a kakai. Koe u process indicator ia, o kune tala mai fu outcome. Nai whai e midterm review, ukai ke tala noa ia, ke ne o mai e ngahi ola koe ni, ke ne hanga teke tau Fakalalaka. Koe whanonga koe ne tau e hongo fulu koe ni ko tau situa ki ai. O ku kai ke whai ai e mea ia koe ni ko hono fua. Ko hono hulu mai ai teita, ai npe koe na e so mai. Ai teita, ke ne hanga tala mai, koe ha e tau hala whanonga o whai. Koe whotu u, o mahu inga ai pot ngawe statistika ai whanuan. Ko ki nau tolu o nau tataki, ai ngawe whakatata, ai ngau tau iloko upalparema. Ko MNE, o tuu ve e ua ia he tata. Pea koe tata kou tānaki, o ne whauai ngahi statistika, pe koe ngahi indicator, ke ne tala mai e tau whanonga. O ato e tari ke ose fui tau hongo fulupa tau toku unu mai. Tala mai pe, tala mai he concept note ko ni whata ua, a MNE. Na e whewhe tohi ko ni koe ti STF ua. Tala mai, o ke MNE o nofo I he ponga e Palani. Na e ha MNE, na kai ke fu mahu inga maari e. Ko MNE ko na usio na e MNE a ADB, Prowini dene whamoni me. Iai na polokalama koe Fakalakalaka ai kau vai. Kai ke mau peko haho no lahi. Kana nau fukotu mai a MNE iai, ke lolotonga koe whanonga e Fakalakalaka koe ni koe, I he tau e whaa koe ni a kau vai. Kune hanga hulu mai. Pea au mai reo kono mahu inga koe panga taha miliona tonga. Fefe alunga e tau whanonga he Fakalakalaka, mo ngahi patsete u allocate ki ai. Na e me lawe na e pehe. Ko taimi ko ku tatake he Palani, pea ku whakateki rewa ai statistika. Koe mea ino ku hoko. Ko mahu inga maari e ki he motuani, ai tau tala noa koe ni, he ku ririu e pureanga, pea ririu mo tau, review mo tau Palani. Hae mea nai hoko he tau hongo fulu, na e toke osi. O ku ririu e pureanga, pea nau ririu e nau tolu e ngahi Palani, pea kai ke lava rewa statistika ke fua honola. E whatata ken. Na huma e pureanga ta, kai ke tohi I he Palani, ke whai e fu tanu hala. Pea sai beia he kungaha ko nau hui ke nau whai tutu ni. Ka koe palo parema koe mi he tawhako e statistika, na kai ke lava fua mai, pe ko hae ola I Fakalakalaka ko ia. He na kai ke tohi ia, ke lava ke kimua hono whato e ngai, indicator koe ni. Koe whotu, taimi o ku review ai koe e tau Palani, ke whakatonu ke he ririu e tau politikare. Ko hui ka tau lava, o realign e umea. Iai mo ngahi Palani koe ki tau ilo te tau ki ai. Hange koe ni.
Palani e ngahi constituency. O kui vilahi au pita moia. O kui whee ia he tautala noa peheni. Sea, kou sia toko ke Tupouto'a kama mai koe ke tangot ki langa. Koe tui ai mai mua hawhainga maaria ke tautala noa iai. Ai ngahi mechanisms koe o whee mao ke whakotu ka taulawa o ngā unu whakataha ka moe ngahi teita totonu ke ne hanga tala mai. Whaasek peki poinu koe. Taimi kou halai koe ai governance. Panam, ki whatata ape. Tō mai koe ne tsunami. Alo ngahi ponu ngā oe. Tāna ke nau teita. O skoa tok tala mai ke mawato ki whatonton. Whai verification. Tai mwena ma whai verification ni. Mawato ki kanokpol, o gai ki la isi mai, o gai fine eiki ai. O skau hono hinoa anaya he, kau beneficiary koe, o ange ne whainga maari. Wakai te mautolu ki aha koe ki mua he tsunami, na ke la isi mai pe wharea. Wakai ate nai tohi kakai e whe, tohi kakai i te ekiu. Ka koe hae uhinga ko tā no ki ai. Ko uhinga he ko amsia potu ngawe mo ui, potu ngawe health, potu ngawe lalahi e pure anga, he ka iaha mea u whilawe, mo ngahi ka venga koe ave ki ai. Ko tau tala noa koe ni ke he mea whilawe i mo statistika, ko kore hen. Ave ngahi mea koe potu ngawe e pure anga. Koe potu ngawe lahi en. Koe potu ngawe koe ni, o kuia hono minister, kau te eipe ke ui e minister ia koe. Foto watu, ek pare mia. Kau watu ho designation Fakalao. Koe minister koe a statistika. Pea ke tokanga e kina statistika, ka tau whau ai hala whanonga. O hono hulu e tau Fakalakalaka, ke tau whanonga lelei. E tau rupu kau kumai. Malo. Whamalo atu e Tongatapu William I Fifita. Ko Tongatapu William Fifita whokina e whatongia he kawa he potngai statistika. O kune lele mai ki he whakataha koe ni mei kiripati. O ngā ue kiripati ka kone a mai pe koe uhi kone fie tokoni ki he langa whanua mo e pōtara noa o e ahoni. Whamalo au pita koutu pe ne o si hiki lelei he mau kau note takers a ngahi poini maho inga ko ia. Ko wakai atu ki he maika o kuia e Tokataha ka te oange e whainga maria ki he tokon palemia, hiri pe koea ko whoket lewa ki he microphone. Malo. Malo mo te mei, ki comment wawe pe ki he mekon tala no ki ai Williami. It's very important and significant ko hiko ngahi fika whoke tala mai. Hange ko e ni. O tala mai e statistika ko population o hapai ko holo. Ai ko nau census he wano wataha. O tala mai nau ngai savea ko pese te walu e kakai, o kuna whawhalala pe ngowe mo tautai. Ko pese te wafa e tau kakai, o nau nofo he level e masiva ango. Multidimensional poverty. Ai ko popo ki he ene whakamatala, he ko statistika ko tonui. Ai ko statistika ko tali o tonu, a statistika ko mai he potunga statistika. Ai ko ne uhinga ke mafuri ha ke tau palani o to mai a statistics ko una o si saveai ke tau hanga ngawe ake ke whakatontono ke tau policy. So what he's saying now is that we need to incorporate or include the statistics that they have collected or the data that they have and include them in our planning and our policy. Because that's what they have done. Sometimes we do rely on statistics that are not compiled in an appropriate manner and try and use them for policy. But I think the point from him is that the fact that the statistics department has already done their part in preparing and collecting data. That's the point that's coming from him. And I think I have mentioned several times some of the statistics that they have compiled. And for our policy to be guided by the statistics that we have in some aspect. This is not all the statistics that they have, but these are the statistics that I often quoted in some of the things that I say in Parliament and other places. Malo pito tokon palemia ai whakamanatu mai o e mahuinga koia o e data mo e statistika pea te utukulewa ai whainga maari e ki he matapure koe ni whamolmore whakaha mai pe koe pa ke hoko at lewa.
Ko ingoa o sian tanu fita candidate fika ono wa Tongatapu fika ono. Ko le ke u fang hai Fakatapu. Kau ki fa no pe. Ko e uruaki pe o fa malo i presentation ne mea mai ki e paremia ko fa malo atu ngai fela fuak ai ka o panelist i nga i whakaukau mahu i ngā upito. Ko e uru aki pe, ko whia whoki peke presentation i ngona whakahoko ko e paremia, i e ulak slaiti pe asef i whakarea, higher quality of life for all through inclusive and sustainable national outcomes. Ko whamalo pito i uwha matala nei tuku mai, pe mahino peka tau tuku strategies katoa ia. Ka ko umahu ngā ia whai whakarea koe all through inclusive. Koe whotu pe ke tānake atu ke whakamatala, ai mahu inga ke o mai a degree of inequality between high income earners and low income earners. Te taulawa tala mahino me iai a inclusive distribution of national income ke kakai koe whonua. Mahino pe puwati, si iange, kagu whakawhehu ia, a movement a level of income go orma. E malawa peke si e lewa ai puwati, kai degree, high degree au pito, pe high inequality, a distribution of income between high income earners and low income earners. And I think that's a very important factor to be included in how we improve. E tau taranoen e human index. Pagukau ia, e index mahu inga au pito, ke whakakau he improvement good life e kakai. Ko whika ua, ko slaiti kono koe assumptions. Ia foi assumption e tahana pehe, alignment of staff plans and job descriptions with the SDF. Ko ki fotu ke whakahu atu, alignment of institutional structure. Pea mo e tau objective ka tau toro. Taimlahi, o hoko e tau institutional structure, ko main obstacle ia ke development. Kono ngā mahu inga au pito, ke link lelei, ai how we work, pea mo e objective ko tau teke. Pau kai ne whilawe ia, pa mo e mea na lawe mai kai, a malakai. E kau pito political structure, all institutional structure, ke tauhanga wakai, e nau kau aki, mo e nau alignment aki, pea mo e nau hanga ko promote ai objective ko e tau ngā ue. Ko hanga ko usio, o ku fu hierarchy ko e tau toru, too much bureaucracy and very rigid. O whepaki ia, pa mo market concept. Mahu inga o pito, ke tukuangi ke ki ata, ai ngā ue ke te whakai ai autonomy, ai kau wako lele atongani. Kau koe ke lawa ke put into practice, ai mea ngona mau he toke tāko i whisi hoi. I he ngā ue, he koe ke te mau autonomy, ke practical, ai mea koe, he koe ke alau ia e institutional structure i he ngā ue. Ai mau inga pita whi atakai koe ia, ka lawa ke build a conducive environment, ki he ngā ue koe e tō take, more productive yang e tau kau ngā ue, tau mau e kakai ako lelei. Ko hono ua, ko partnership. Foi assumption e ta, pena asi foi assumption ko ia, partnership in development. Ko fo tu'u. Ai mo ke reflect mai pacheti, ai foi partnership ko ni. Mai no pega ko partnership between the government, private sector, and people. Taha po ni uape, subsidies ke private sector. I pacheta de tau ki mua, mo pachet lolo toka. O kai ke reflect the rei mai a partnership between those three entities. Ke whakai aiange, ke klo e tau rei pa marketi, tau domestic marketi, ko pare mai, ko absorption capacity, labor absorption capacity e tau marketi, very low au bito. Pete tau whawhalala ipe, he remittances, mo programatori ko ki muri. Kau mahu inga pito ke promote a private sector growth, kono inga
ke increase a labor absorption capacity ho tau kakai Fakalafonua ke expand it our domestic market. Pag mawinga pito ki te whanga ke whakawhekau aki e tau Palani ko ni mo patseti ke hulu i mai patseti e tau fotu koe o whai koe ni. Ko e whaka osi te kai ke osi kau fu kina hu te ringa ngau e toke tāwa ni pa te uto e whaka osa beki whai mea koe ni ko mangai e mena lau ya malakai pa ko upou o pito ki ai ko e whakotu u inseti mua tau culture ke kau i loto i he uri liu koe ni ko tau culture ko whai mea te fito ai whakapapa fotu kai mea noko ko e tau hiwa loto tō mamahi mea katoa foi wha koe ni our 4 pillars of our culture, they all promote good governance. Hano uhinga, they are godly values. Pag hang hai whai i ka wei koura koe ni, o hulu i mai values, ko cooperation, honesty, sharing, teamwork. That's what we need. The implementation ng tau plan koe ni. Pag whakausi. Malo. Ko e ki vesi na ulawa ni pag peg vesi with men can do these things but with God all things are possible to so se fawai lima ves fitu malo au pito e poupou mo e o mai e ngahi koloa ko e ni pa kolate fasisi e campaigni o kai ke ngofu ai e feedback ko e ni famolmol kai ke o tau loto pe ke tokolahi ange e kaulea a ko ai whanau no pe mua ko kimini te ua ko hui ke tokolahi pe e kauwhirea te u aluka Elizabeth ne o si ki signolo mai me he pa u foki mai rewa ki he Elizabeth. Thank you. Malo. Thank you for the opportunity. My name is Liz and I'm an entrepreneur. I'm not a doctor. I have run businesses in Tonga for over 30 years and my family have been here for 5 generations. Why are we here? I sat in the same meeting 10 years ago. We need to revisit what was said then. I love the discussion that was made by the Prime Minister, working together, partnerships. In our industry, we cannot work without agriculture or fisheries, because if you destroy the very essence of our livelihood, we have nothing. Sustainability. What is sustainability? Climate change. Do you understand climate change? The community, they are very important. They need to buy into this plan. And the youth, where are they today? They are the future of our country. I work hard, and everyone else in this country, as a business owner. We have taken time to come here, and this is serious. Rita, welcome to our world. I'm glad that you went away for 2 years so you can understand the struggles. Peter, thank you for the information, and Bolwin as well, and to the doctor. But this is serious. Government, you speak. Your areas of ministries need to know they are a service and they are servants to the country. Information is key. We will not get anywhere if we do not partner up and believe in what is said here today. It's not a laughing matter. It's very serious. This is the future of our country, of our people. And we are unique in a way that we have a monarchy and they care. So please, let's make these 3 days or 4 days productive, and let's build Tonga to what it was before. We were leaders and we got lost, and we still have a long way to go. We have to build. I sat in a tourism summit and that was vibrant.
I don't want to say any more because I'll probably say more later on. Malo opito. Thank you, Liz. And I think that's an expression of Loto'i Tonga that you just shared now. As being an entrepreneur for many years, you speak from your heart in terms of what you want to make out in these 4 days that we are here together. Ko tui pe ku mahino pe ki he kau whanongo, me he o pe ai ngahi lao lea koe nei whai. Whikau aki moe uhinga o tau I heni ai he ahoni moe aho hono tolu o kutoe. Ko e tau o mai, mo tau woko oko, mo tau pou ki he langa e whanua o tupo mo hou eiki ko Tonga, a ho tau whanua o whaanga. Ko tui mahino au pito pe ia. Pe te tau tautou whakamanatu pe I he tau hala whanunga ko he fiafi mo a pong I hoko mai. Te u alge ta whakatau matau ko no oku, o kui ai whawhine ko ni ke ne hanga peo introduce mai mo o mai ho tāna ki. Malo au pito. Te o whakamalo atu pe I he tala whakatapu ne kamata ke ai whakatahani. Tuk mua ke uhu whanga atu ai. Kau po ke ai whainga maari eni, ke lau mono he kau mai I tongani, I he whakataha whakahistoria ke he whine motu ani. Ko whakautua pe me hoku tautua ngā, pe au whehu I kia te au, ko hānai me hangai I he otua, o whakaata ke I Tonga, I he whakataha mahu inga koeni. Whine motu au whakahoha a ko kuingoa, ko sio ana waka uta matangi, ko kulere mai pia mei e ua. Ka ko pelu papa ke ki motoa a whakatulolo pe mei Vava'u. Nei teu I pe au ia I tongani I he ako anga e siasi, pe a tau lahi foki ki muri o he I Amerika, pe a koe tau e ua fulu maono ko eni ko usitua ki a I whakautua pe mei Australia, I he waa tokoni mai ki tongani hono whetuku ange o I tau whanau tori. O au ki ha taimi ko whakaau ke te ongo I kua whiunga ngā we. Pea tai maari e he ofa e o tua o mau e ki kuku. Ko taimi pe mau e kuku I kaitoi ki te ha whanua ki te pea Tonga. Ko whakahoha a kua whai o kua lawe. O ksia mai ai whafonga ko toa pe I muri. Australia, Amerika, New Zealand. Ko kulere mai hei kai te ulawa au ke whakahoha a whakapoto pe mo ngahi tapa ke he o e whanua. Te whakahoha pe I here volo ki mau tolu, o ku mau au he I muri. Ka koe taimi pe mau e ki kuku pe a whiunga mo I mea e whanau ki te atonga ia. Pe koe uhinga ia. O lere o whai mai. Lolotonga a whakataha e ki koe ni. Pure anga. E pare mia, kau taki o Tonga. Te wahe pe ai mea mau whau mai ai. Ko taime mau whakautua pe mei muri, ko taime ko mau whakapapau iai te mau lere mai ki Tonga ni. Mau tā telefoni holo, whakamore. Te ulea mau whakahoha pe I here volo, o e kakai, o I kai ke maonga e tuunga whakaakoia. Kai ke ai ha me ai a koe toi lava hu ke ha website ke lau. Koe mau mea pe o whai koe kumi ngai whika telefoni. Mau tā mai ke office koe, tā mai te mau al ke office koe. Mau tā mai ke office koe, mau al ke office koe. Koe hinga e kui tongani, koe mahina ni e tolu e kui tongani, koe tuku pā ke u tā e whihi. Ke whao o tā e whihi ma ai kakai, hange kua ui muri. Whakamore kau ke ha Palani Australia he ni oua e tāla ki ai whakahoha. Koe mau ngāu e Australia ku nofo he pure anga, pe moi ngahi panke e mau mea ku ui koe mau supa. Mau sio pe koe kua whiunga e paanga kua mau totongi ma e whanua ki te atonga. Mau tuu o toho e mau supa. Whakatau atu o si fo I au ia. Totongi e reiti, whakatau at kaulere au ki Tonga. Oku tari mai e kakai I hoktua. Oku nau nofo mo e nau ngahi supalalahi au piti. Kaku nau fuia he omi ki Tonga, si ia I lo hufanga he whakatapu. Koe kukore e ke he pure anga. Mo
Ko hanga mo au Tuku'aho aki ange. Ha call center ke mau tā mai ki ai pe whakatau kei ki mau tolu. O e tā mai pe tala mai mau tā ke whika ko e pe ave ki mau tolu ki he. Ko e uhinga e ku mahina e tolu I Tonga ni ko lere me he office ke office. Whakahemata ke wako ke ilo. Ke whai ngofua e ku tokoni ka te nau tolu ak mui mai hok tua. Ko e ku Korea. Ko e tau kamata pe ke tau vai toho e tau pa ngā whoki ki Tonga. O mai moto ke tau o ki Tonga. Ko e misiona ia ko lau e au. Pe he ku lere mai o ko whakaamuange mai. E iai ha whahinga tokanga I kina ma wahe mua au ki mau tolu. Talu e ku whakautua he. Tala noa la lahi pe pureanga Tonga aia. Kei kai mana tua ki mau tolu. Koe mau mea pena e whai. Koe whaloho mau ni maa mei muri. Ko mau whalauang e ko ki mau tolu koe whalope. Ko iai e ngahi aikon la lahia I muri e tau whanau. Ka kuhange ko ato kua nau fui a he omi ki Tonga ni. More, kau lawe atu. Ko hinga e kulere mai he kua kaua he ku ki uhiki. Ko ki koloa I a Tonga. Pa ko e kulere mai ke whai ai mate a ki toeni. Ko e ku whenga ke tataki mai. Ke whafok mai ki Tonga ni. Pure anga. Kau ki ai mua ha whahinga whaunga. Ke si tokanga I kina ki mau tolu ku mau whoki mei muri. Mau omi mo ta ilo. Mau omi pe mo mea mau. Ko mau omi o whoki ki api. Ta koe amanaki lere e mau omi o whoki mai ki api ni. Koe mau omi o putari lere ange ki mau tolu. Pare mia kau maa kau take o pure anga mau omi pe kamata pe ho mau whakasisina hufanga I Fakatapu te mehe tute. Kamata pe ho mau whakasisina te me ngahi potu ngā au e ku mau amanaki koe tari ki mau tolu. Whakamore atu. Koe kulere mai ke whakahoha atu pe. O ku iai si o mau ni ihi. Ku mau tuku pā ke mau whai e ngā au e mātonga pe mau whoki ki api. Na awahea atu mo. Ha te pui maka I he whanua. Ke tokanga I kina ki mau tolu. Ku mau tuku pā ke mau whoki ki Tonga. Lewe vai malanga kau tatawa. Whawheta e maukoloa mo e tuku pā pe a kou lawe I pe kou tui pe o whanongo pe e kau taki mo me Tuku'aho kotoa pe o whelawei mo me o ke whakarea mai ai si o ana pe e kau lele ia ke hoko atu. Maroho o tā e whihi mo o hofa mai ki Tonga pe a kou tui o kai koe pe tokolahi pe o tau kakai muri koe loto ia o tuku pe I whanua tupuanga mo I whanua o whaanga. Te uhoko at pe te tau, mahalo pe te tau lava pe o te aiha ki Tuku'aho, pe a hiri ko ia te uanga lewa ki takmini te taha, ma tau pe nolo ke nau tā, o mai hanau whanki whakaukau whakaosi. Ha Tuku'aho pe, whakamole koe whaunga e, ke tau alpe ki ta whakoe o laini mai ai, he mea kong tuu ai a wainga palu. Malo wainga. Malo. Whanga e ngai Tongatapu o sunu whai. Ataki ki. My name is Wainga Palu, long-serving, overworked, underpaid civil servant. Now I'm a church. Mutua fai whekau peses Tonga. Ko kore whamore pe. Let me spoil your lunch, but I'll be very brief. And as most of you know this famous phrase, best laid plan for men and mice. Kono whakalea taha mu mea ai, koe fu Palani Fakafo mo tika, ma ai kakai mo whanga kuma. Koe ki I mahalo whamore pe, just a reminder, if I may, koe whakapopa pito ngai fu Palani ko tau whanau ki ai, pa te tau whanau ki he ufuatu tuu.
koe Palani fu o e hirianga aho ko ni wha. Koe ki whakatokanga pe ke tau mana tui e tau mua koe Palani ka pue whenga angahi nau ke whakaivia ke Palani goni o se ange ko tau mau. Nā hirianga koe hange lau lea koe Palani a sisino be ka utambaya koe kai ke whikai a pe kakai. Koe ki reminder pe ia, if I may, ka mue taha pe, tau lo tua i tau kāu e. Malo pito o whatu. Malo apito e whakamanatu. Hokar lewa sion whanua wa Moimoi. Mahal ko moa pete mo whakaosi e tau mo ki takmini te ua mai wa Moimoi. Mi pe ua. Huvanga pe i he Tongatapu. Kai ata ke whai atu ha whotu whakaukau ki e paremia. O watu hene whamalolahi au pito kia te koe paremia ta moho kapneti. Ai o mai e whainga maari e koeni ke o atua i e ngahi whakaukau. Koe mea au koutokanga koe ki ai pia na tangutu he o wakai ki he whakaofa ofa. Ai Palani ngā au e koeni na e toki whakahoko mai. Ka koe atu e kufotu u mo whakaukau. O kou sio o te ki ai ke iai ha whakaha mai, how you going to implement ai ngai Palani whakafoofa koe ni. Na e whai ai forum ai Tonga tourism last week. And what we were talking about is exactly what we are talking about here today. And that is unification of the system that can work hand in hand with each other to provide a service to the community. So what I am looking for, and I think what is lacking from the presentation today, and I'm sorry, it's not a criticism, but it is a proposal. If you can provide us with a system and a mechanism that what we are talking about today will be implemented in the next 5 years. And not only putting the mechanism and the system in place, also put a monitoring system in place to monitor how we progress. And then from there, we will see we have progressed from point B to A. Or we remain the same. Or we going backward. Thank you very much. Malo sen whanua. Ko tau komen vrau sien. Ole wege u waba make ke tama nisi mo no whanga. Malo mo ke lau mali folo ai whatangan. Wege ek paremia mo ni kabineti pe mo e kau penolo whafo wha hon mo ki tau tolu. Ko kunga ko tata ulav ko tangata ngo yang me Vava'u Vava'u he tau ni tolua. Wale ri business. Ngai malai ke hitungani, ngai fa politikale tau la. Pea o iheni o vai foto. O fa papala he pitu ke to fana nau vai mai anga nau sio. Ka te ki kamata pe me he ku fifia lahi he ku sfolahi mai e pare mia. Ai mea mau inga na ni hanga tala te mai aki. Ai mau inga au pitu ko ni. Ai ka fidena na ni ngawe mai aki ko higher quality of life. Pe mau ia tongani ko Palani ko. Mi wano tahani ma ke wano wanima ko ge te ko ngai whakaluku fua. Ko te fitoia, ko eritoia, ko poutu'ulotoia. Pe o ku mau e tongani
I he tau e hongo fulu ko hiri, ai mea ko ia. Ai tunga maalunga o e mo ui. Tako e kuinga ke mo ui, ko sino ata mai lau maari e. Ke kuinga pe ki ai. Ke honga fusi mai, ke ki ofi mai, ke whai ngofua ko poini. Ko kamata me tangata whapolitikare, ine viu. Ko tangani he taimini ku tau hopo ke mala e politikare. E tuigo aku ia. E ia mea mahu inga ia hen ke tau hanga siofi. Kau kai ke kau fokia hen. Pero mahu inga apita ai taki to tonu. Right leadership. Ua. Right tools. Ko ngahi mea ngawe tokoni. Tolu. Ko right spirit. Loto ko fai aki foi ngawe. Pero kono fa. Right outcome. Ko ola e hau. Ko fia. Ko fia o ne falute. Ko fehui. Ko ola ngone e wano tahanima. Ki wano wanima. Ta ngo fulu ko hoki. Te fehui pe ki Vava'u. Ko tamau mi Vava'u au. Pe mo no pele faturolo. Pe mo mau tui Vava'u ko Ulukalala. Mau tolu mi Vava'u. Ko fehui uluaki. Ko dale na kole ke ka pure whawai ni af. E ku iloko e whai Fakataha ko ni. A Vava'u ke mau Fakataha ni af. He whare kai kau ki saute ina toka na hua. Na hua. O ki au pe taha ko ni. Pau na whanongo mai. Na ko eke ki pure whawai o hihi fo. Siare fifita. Siare. Fe a hihi fo Vava'u taha wha. Tamai siare. Kovi o hua au pito hufanga Tongatapu. Ko mau hala ko ke lava hifo ka ngowe me hala re ke o alwa heke ai hosi heke ai me ko ta pe mau heke ai me alere pe ko mau lau ngalahi ko ke mau lava ke mau ngwe anga ai ko mau mo uyai pe te ha me ke ta mai lahi ai ta tsenga ben pau eke taha ke ka pure fo wa he ko ni e ko te heka pe me matai ka ki ne afu hopo he luo tulu ngo to umu ta ke te fu kumete ai toka kovi ai hala. Moi hafu ka o ke no. Ko fewi. Me wa fe hongo ko kita no ben me wa no tahanima ki he wa no wanima. Ko liriwe ne fiha I tongani. Fa politikare. Pare mia ne fa hu fanga Tongatapu. Ta we hongo fulu litasipi fa. Tapu me ni ku na pegia. Wano tafa atafitu tisema wano tafa pare mi fo ka wa me mutua ni huma ya I wano tafa ko ek minister atafitu ya me ai pe ke ahoni tau hongo fulu pare mi ke heni o sia te tamaula hoko mai tamahanua ko poiwa tu ni to pegia moia ku van Tongatapu o sia tu ya hoko mai sa so valeni resign at moia ya hoko mai tok ta sia keke ko ni ui Fakataha ko ni e whakapiko e tau Palani whakaafofa ko poinia ka ko continuity o kuikai ke hoko lelei e pare mai ki tongani ko continuity o kuikai ke iai he ko ke tau mapure I he kakai te nau fili hona whakafofonga he ko liliwen e fai he wanoa hongo fulu na ku ia I pe moa I lot whare alea. Kana e whakahoko ke tiki mautolu e fai mo ai ke osi. He nengo ne mau lere aho lere po uri. Kai toki o mai o whakalerei. Teki whakalerei au ke aho. Ko poini o kou tala no ai he aho ni. E ki ai tamako o kui me o lunga. Ai uka ki tahongo to whakakau he Palani mahu ingo ni na lave ki ato ke ta kolomatangi. Me wanga Tongatapu. He pure I tau toluia. Mi hakakai o ke na mahinoi ayanga o no whakalele o hapureanga. Ayanga ai hae loto kakai. Koe kufehui ki Vava'u. Tau lere takai he whaikawa ma o loto. Takai he ngahi seasi. E takai he ni mi tise ma tau ni ke hahoni. Nau tuk fok mai pia ni po. Koe lawe ni a kakai. Kaki mau fi mahari mato.
Ka Paula wa tau pe ko hai ola. Mon pe te mu tohi tohi. Tala mai e save hange ko tama ko na ni lau anjai fa pa la ka ko. Ka ko ni na fa e tanu hala he ko fe mau ya kakai. Na la pe te pare mia. Ai e fe mau e kakai ke mu o mua. Pe mai kakai e tanu hala pa ngai mo na ngai. Fa mahaki mo ha ka tawa to fe takai ke ta te mia ki. Ka ki ho ko ia ta fe fusia ki ko ka taki. E foki pe ke mia fa politikare. Ko ha lau a ka minista mo pare mia. Ia te au ia. Tabe hange ko ngai tala loto ande nai. Ne fai hake ande nai. Ko pau ke fe mau ke fai li ui hai tai mini. Ka pau o loto mamahi a Vava'u na ke ka pure fa vai. Mo loto mamahi pa mau ita. He lulu tai mo ha fu mo ha fu ka ke fraus mai. Ka ke fraus mai. Malo, te fraus. Ka te ula be ko me vaka puna me Vava'u ki ni loto mamahi ka kai. Ai ka pau ke tau tano he outcome ko hai hola. Me wanoa tahani ke wanoa wanima te pe hatu o ku ikai fe unga pe mo loto e kakai o loto mamahi e kakai pe ene pe fo tu e tau Palani ngawe Amerika kai o sentai ka ko to me ake pa pa pe makakai ke tau o ai ko me te tau fai no taimi ga te talanga fua ka to ki hoko tambui malo au pito e tāna ki mai. Ko tui pe ke tau uhi ke lele pe tau po talanoa. Ko e hoko atu koe ngahi session koe. Wha mole ki mautol koe ko mo o stana ki mai he session koe ni. Mo ki taltari at mautol kaya lava ke hu mai ngahi le o fo o i he session hono hoko. Aia koe ngāwe kau moderators te nau whai he ngahi session hono hoko. Ke Palani pe ai fofola e whala kai tā langa ai kāinga. Te oange lewa haki mini te tak mini te taha e tau pe nolo ke nau mai haki tāna whakaosi. And I know we're running into our lunch time. Kakusai pe ia, ka ke he pe tau lunch o taltari mai. Ka te tuku lewa whai ngā maari e ko ia ki he pe nolo. Malo au pito toke tā. Malo pito. Just a quick word from me about monitoring, evaluation, and learning. It is important, and Peter touched on it earlier, and others contributed to the crucial importance of a MAL framework. I'm sorry to the Prime Minister, but when I go a framework, go Asia na ue. Kumbai no bega tau go ne mea mai ka framework ko Faunga. Ko hanga ui framework ko Asia nga ui. Unga bega nge ko Asia hata. Pa mo Asia o hahu. Aia ko mea nga ui. What I mean by framework is that it's a dynamic living process. So the monitoring, evaluation, and learning framework that we need to have sit alongside the next iteration of the NTSDF is one that has cultural, economic, social, political values that underpin the framework with clear inputs and clear outputs. And that's the only way we will be able to track the progress and also to make sure that we're heading in the right direction. We need a proper MAL framework. And because otherwise, it's like sailing without a rudder or sailing without the wind. Thank you, moderator. Malo pito ko taha ngahi issue o ko le mai pule anga ke mau si o mai ai ko access to financing. Hange pe ko ya o mo me ai ko in order for the private sector to thrive o ko pau ke lava ya o access ki financing. Pak mo aware pe ko lahi e tau ngahi business ko ngahi small medium enterprises. Pe o ko whai ngā ue ke si o mai i he tawhaaki ko ia. Tāte te whito ki he ngāhi business e kakai whewhine. Pe he whaki Hawaii whiawhi e whakahoko mai ai presentation ko ni me he ADB i he issue ko ni o local currency bonds. Ia ko toi whainga maali e ia e taha ke toi whahasi o ke toi whakalahi ange ai whonga e lava o toi access better ai financing ki he private sector. Ko hono wa ko e talanoa ko ni ki he MNE. Ko uhi o ko maungau e whakataha pepea mo e whalepaanga ke reflect ko toa mai ai ngahi tokoni o whakahoko he pange i he budget ai puleanga. Pea ko e konga lahi whoke o budgeti ko ngahi konga ia o whapaanga me he ngahi development partners pea
Ko ngahi project ko mau whakahoko, o ku iai pe ai development monitoring framework, ke foi project ko toa pe. Aya o ku whai ngā ue ki ai pe a moe ngahi wa a koe oe ngahi pot ngā ue o ku nau whakahoko ai ngahi project ko ini. O whai e whelo toi ke ngahi indicators, tene hanga o mai pe o ku lele i koe project ko ini, o ku ke relevant, o ku efficient, pe o ku effective, pe lava sustainable in the end. Aya o ku lele pe pa o ku toi whakahoko lewa mo ngahi midterm review e ngawe ko ni. O toi whai si o pe gai mo pure anga ki he ngahi indicators ko ni. Papau pe he pure anga ke whetong, pa whetong ko ngahi uhinga o ku mahu inga maali e ki ai. Ka koe uhinga pe e ku lawe atu ki ai, he e lava o tokoni ai ngahi development monitoring framework ko o ngahi ngā ue ko whakahoko e he ngahi development partners. Ki he MNE, ke lava o Moimoi i ai tōnga koe o ko iai. Koe lawe atu pe ki he technology. Mahalo na e o hake e he Palania, ai mahu inga o technology i he ahoni. Na iai ai ngāwe na e whakahoko e he ADB, koe Multi-Hazard Disaster Risk Assessment ki Tongatapu ni. Sia ke ngai we sia ke he ko koe mihi ngahi whatamak whakanatola, ka wai sea level rising, cyclone, earthquake, pona mo ngā whi. Pea o ko si ilo ai ngahi whitu, koni Tongatapu o ku ki i red zones tu la viango fua. Pa o mau ki i si o mai he ta whaaki ko ia ke he ta whaako technology, ke develop a digital twin, o ngahi assessment ko ini. Mahong mo o si mea ipe ai artificial intelligence. Lava support e ngahi digital twin e ngai assessment ko ini. Toko nia ki he decision making ko e pureanga. Tau te whito ki he tau te whakon ki he climate resilience pe a moe ngahi we sia ko ia. Mahalo ko e whaka o si pe ko ngahi sino i paanga ko ini o whakahoko ake e he panke ano whakapaanga e ngahi projects ko ini. Ko konga lahi o paanga ko ini o ku replenish Fakataha whaia, me ngahi whanua ko, o toi ki tu maali ange ko he me mipa ko koe ai, ngahi me mipa ko e panke. O omi le vai ke whangi whanua ko na o ku ki masiga mo langa hake, hange ko tongani, ke whakapaanga ake ngahi project ko ia. Ka o ko e ku poi ni, ko e collaboration whaka maman lahi ia, ai toka ngai kina mai he ngahi whanua ko koe o nau ki i mālohi ange, ai whangi whanua ko e ni hange ko tongani, ko hi ke tau lava pe mo tau tolu, o mo ui pea mo mau hatu unga o ku lelei ai tunga o ka e whanua. Wha o si pe, koe uhi o ku mau whangaonga pe ke pure anga ki he hu atu koe ki he kahau, was whahoko mai mea ki nau tolu ke mau hu whataha mai ai ngahi tokoni koe uhi ke lava o whahoko ai project koe ki Whangauta Lagoon Bridge. Koe uhi mo mea i pe ai palo pale mai trefi ki palo pale ma o e tau whenke hola mai he ta whakoe ni ki he higher grounds i hoko mai ngai whaitamak whakanatola. Pea o mau pou kakato ki he ngawe ko ia ki he pureanga ke whai e sio ki ai. Ne tu he taimini ko e portfolio ADB i Tonga, ko ia o lahitahe ene portfolio i he whangi whanua i ke Pasifiki. Ka o ku mahino pe o ku mowhele, whi mao he e pureanga o e ahoni ke toi ki very high impact ange ai ngawe, focus pe ka whangi foi project i iki ka o ko hono aonga o ko lahi pe aonga ke ta kotoa. Malo abito. Thank you to everybody for your comments. I had a very good translator who helped, and I think you've all commented very clearly and helpfully. Whether we're a farmer, a fisherman, a businessman, a government, a doctor, whatever, we have to have the processes, the tools and the skills to do our job properly. We have to know who our partners are. We have to know who to collaborate with. If we don't have those key things in place, we will fail as a farmer, a fisherman, a businessman, a government, a development partner even. We have to have those basic things in place. And most importantly, we have to do it with honesty. Have visions, fine, but God gave us a brain to think and understand and analyze, not to make just wishes. We have to work first and set the things in place. Then we can pray to God and say, help us to deliver what we've worked on. Work is also part of the exercise.
If we're not honest, we will fail. I'm sorry, but that is the truth. The question that I ought to ask you, I'm challenging you now, because this is why we do these things. It's a challenge. What is the level of processes, tools, skills, and collaboration we can maintain sustainably in Tonga? And it's true for all small island countries. It's not just Tonga, I can tell you. I've worked in many. What can we sustain to meet what we want to deliver? There's no point planning to drive super fancy cars that we can't maintain or to do things we cannot maintain. What is an acceptable standard we can maintain and deliver what we want for our people? That's my challenge to you. I do it with offer and care, because I do care about Tonga. Hello. Well, coming to this summit, and the theme is to let's sit on the mat and talk. And here I am sitting on this mat. And please allow me to just, in the Talanoa, to tell a story. Once upon a time, way back in the times of myths and legends, when there was a gift from the gods to Tongans. And please excuse me, Vainga for going back in time. Now we are a Christian nation. But the gift was from the underworld, from Puloto, was a heilala tree and a sea tree, the tea leaves tree. And that was given to us. And I just felt I'll share that story upon looking on our royal crown prince and crown princess. What's adorning them is this heilala, kahoa heilala, which is our national flower, our national tree. And this tree, for it to came out of the sea, and it's cherished in every Tongan. Most Tongan homes will have a heilala tree. And the more you pick the heilala tree, the more the blossoms would come from the tree. If you want more branches from the tree, you have to shred it. You don't prune it, so that more branches will come out and then more flowers will flower from the tree. For the tree to actually grow strong and flower continuously, we have to heap the base with soil. Heap it also with coconut husks that have been soaked in the sea to build it up from the base upwards. Being also for the heilala to glow beautifully, showing its red color, you have to spray or sprinkle seed on it. With other plants, they would shrivel and die. But with this heilala tree, it's a gift for us Tongans, and it's in our strong identity, and which we are proud of and hold as our national flower. So the Talanoa, the story and the moral of it that I would like to share is that this is what we are doing today in this journey. We are picking at the TCSDF. We're shredding branches. We're heaping our knowledge and our skills and all our experiences to make this flourish, this tree. And from it, there will be beautiful creations. We have Fakataha, which Baldwin's family holds that name. It's a garland. We have Pipitong, other Pitong. We have songs and poems and compositions. Let us sing as one when we sing those about our heilala tree and what it symbolizes for our country going forward. And yes, we all love Tonga, and that's why we're here today. Ofat, malo. Tama pilis kangauni pape foki ki a princess Sinaitakala ko tawa main ki fa osinga o e hoa pongpongi pe ko ata fa malolai o mo ke la mali lelei ka mo mea ke mo mea heni o ka mo mautol ko fu koloa o ata fa fe no to maulalo ke te moa ke mo kau I he iloata pe fok mo e fa fet ke toenga e tau kakai ke tau kau fata I he kaihota te tau whoki mai ki o tau lok Fakataha I he hawhi ai ua.
We now dismiss for lunch, and we invite everyone to enjoy the lunch and be back here at 1:30. Thank you very much for sharing your time, your knowledge, and your skills. Can we give a round of applause for us? Thank you.